trial. They will make sure he has access to his lawyers. Then they will make sure that, look, the judge is going to do the trial, listen to him and what have you. So that's what they are saying, and they have an obligation to do that under Article 5 of the Vienna Convention. But having said that, if he now renounces British nationality and renounce the Nigerian nationality, that can cause all sorts of legal argument because he becomes a stateless person, and the Nigerian government will probably have a problem because they are under obligation under international law to prevent statelessness. So what they can do, if the Kanu choose to renounce Nigerian nationality, they will say no, they are not going to accept it. You are still a Nigerian, and we have the right to bring you to trial. So it goes on and on. Yeah. All right. Okay. So the government is saying that he and his conspirators are going to face the full wrath of the law. And you know, when government was speaking yesterday, they talked about his lavish lifestyle and that they have a treasure trove of information on the IPOB leader as well as his conspirators as well. And the question on the lips of some Nigerians is the lavish lifestyle being mentioned and some of this information, are this admissible in court? That's where the problem lies. Number one, this is a non-life. What the charge against him is one of these lifestyle offenses where you are dealing with a drug dealer who engage in money laundering because they always live a lavish lifestyle, live in a big mansion, riding all this expensive car, Goshen, and what have you. Now, this is a terror. Our leader, the director, His Excellency Mazi Nnamdi Kanu. My name is Mazi Alozie. Today na July 4, 2021. For here, we celebrate 4th of July. Independence, freedom. And the freedom where we dey talk, na real freedom. Freedom where you free. People wey no sabi the thing where freedom be, no go sabi am, because for Nigeria, they never sabi the thing where freedom be. Our leader, Mazi Nnamdi Kanu, the Nigerian government go pay plenty money to make sure say they catch him. And for the people who know sabi Oyibo, they come break every law where international community ndowa many. So anybody will commit them, if that person commit the most grievous crime, Nigeria know they talk about. They know they tell you that. The only thing where they tell you say we go capture Nnamdi Kanu. We go capture Nnamdi. They no tell you say then go past countries. Go make arrangement with them countries. Catch them. That now the thing where for international law, for international rule where ndowa iwamana. The government go commit the thing where then they call extraordinary rendition. Extraordinary rendition. Wait the way you do fit anybody fit do, they do them. Where you know fit no say somebody say there for a country, they go kill them for night. Where you go there for your farm, Fulani people go come kill you. Every law they make now for them. The thing don't begin the boss belly now. We don't ask them, say, how come? Do you know the two way they can't talk? Nnamdi Kanu, that na Lai Muhammad Koto. Nnamdi Kanu wear designer clothing. The thing way wear na the thing way nice people they wear. And with the ask and say, you sabi how Nnamdi get that cloth? Anything where make una hear them properly. Anything where Southerners do, make una they listen. Southerners na the thing where I talk, I say Southerners do. I be na Yoruba,
I've been now Biafra katakata there. But they won't be say, you know, say the time when they go catching Nnamdi Kanu. Everybody for North, for Arewa, they jump up. We don't catch them. I be end Biafra, you know, end Biafra. I be now waiting to do. now I go no say Biafra, na Biafrans. And the thing will make me happy be say if something never happen, you know they know whether it good for you, bad for you. For this thing will happen, it don't make us sabi say na it make Fulani people they kill every Biafran they see. For those people who say they not be IPOB, now on a sabi, the IPOB, the one way you mean you say you know there, but the one way you there, now be the one way they pen the Fulani people. The one way you know say they say you be Biafran, you be Easterner. That one gone, that one properly, that one there, and now make they kill every Biafran, no matter the thing where you do. They come to kill you. Because they know say IPOP, then they call IPOP. The thing where then they call it be say now the ones where they run the king. But for you, where no day, now you know say you be Biafran. And now be the good thing where come out from. Nobody way happy for the thing where they happen for Biafra land. The way then they take do us. Nobody happy. The people who submit the talk, they know the talk, and we no care. Make una go school, oh. Make una go school. School where you they go, not be school to read English and arithmetic. The school where you go, now the school where you go no say, this na the person I be. This na the Akonuche school. And where they come bother me be say every time we they talk we they use Ilunato before we go complete one sentence actually really Atocha we still there where we there. We get ESN now. We need the money. Make una go www.ipob in USA.org/donate. We there. Nothing change. One thing for we go surprise people be say the Nnamdi Kanu then they pursue. They think say when as they catch them, the IPOB done. You get the thing where somebody write to them. The person where write them, na Igbo person, and where write them na for BBC paper. He can't write them and laugh. The thing where I want make everybody sabi be say. We get problem. The katakata we there for ahead is too much. I thank Mazi Nnamdi Kanu. The thing where him don't open our eyes be say just because you dey talk Igbo, no mean say you be Igbo. Just because you know the talk Igbo, no mean say you not be Igbo. You get the thing where somebody write yesterday. I know they read anything, but they read everything. I can't read the thing where this man write. You know, write it talk and from out. Sometimes when people talk true, you no go believe them. Sometimes when people talk true, you know, not be the two way you want here.
Not be the way we want make it be. But when morning come, na so it be. It be like say they tell you, say somebody that don't die. You not go believe say that person die. You go tell you, Papa, okay, you know here say I tell you say this person die. You not go believe him. You go lie down, sleep, there's no. You wake up for money, you still no believe him. So they go come hit you say, but now how is that the man died? Now you begin to think the thing where this man talk. Now where I know say Biafrans, I go love una so they die. I no expect make everybody like Mazi Nnamdi Kanu. I no expect make everybody be for Biafra, whether it be of Biafra land or not be. Money go make people do the two way no agree say people go do them. Even some of us wait there for IPOB no get leg to be inside IPOB. Some of us wait there for IPOB. Ask yourself why you there for IPOB. And some of us they had to say, when Biafra come, you go be vice president. You go be, you go be that. Now I make you the fight for your freedom to be vice president. You the fight for your freedom, you go be consular general. You the fight for no. You the fight for your freedom, make you free. So the thing where this man talk. Before I go close my eyes side to sleep, I think I must say, anybody away from Biafra land, I go respect him. Because the thing we there for us, the thing we live inside our region, is plenty. This man come talk for that video. Then now I know say, not be everybody where they come out, they say happy obi, be happy obi. You get people where not they talk, then be happy obi, pass you. Where they come out to talk happy obi. You know why? If una remember one broadcast, not be one, not be two, not be three, not be four. Make una go back, go look the broadcast and say, any day we una look for Mazi Nnamdi Kanu, una no see him. Now we una eye go open. Wow! And they talk him every day. No condition is permanent. When you get something, make you protect them. Protect the thing where you get. Anaro to anyaro. Anaro yaro. When you get something, protect them. Because why? When something happen, now where you gonna say important. Odemba. I don't talk for this radio. Plenty. I say, anything where we get to do, make we do them now. Where would they look at Mazi Nnamdi Kanu for krokro eye? Because una they stay, una get okoko, una get to ewu, make a take okoko, mato. Okoko, no okoko, gaye akwa. The person will get to the okoko, only one okoko. Mana okoko eye la akwa. Or they can want me that aqua. The thing where they be say you go boil am, chop am, or if not the only one no cook, maybe in ligidere. Yaga yakwa. The thing where they expect there be say
the egg go come hatch. Maybe go bring 10 chicken. Maybe go bring 5. Maybe go bring 12. Then you go wait to make the thing come one. Then you go see the chicken. Now the wahala can start. You know, say when the okoko come yele the aqua, something go happen. For night, the okoko go dey guide the aqua, and the get thief where they come for night to come thief egg. You know who that be? Now go. Agwo go come to swallow the egg. And the two way gonna say the okoko go they make noise. Then you go contact light to begin to look for the agwo. If that no happen, the okoko come voila more. The thing will go happen be say you go look am. The okoko, the hen go dey waka around with the pikin dey waka. Something go happen. No do go yeah, wah. Everybody kwa. Then you will get them go say ta. Now who you dey tell ta? Neighbor. The thing wey go dey yeah, pew. You don't catch one, they go. Then the thing where they make judgment for the hen be say, for all the chicken where you get, you know fit to raise one complete, you go say this hen now, hopeless hen. How come all the egg whale, all the picking, all the chicken where hatch, you know fit to get one, come give you. You go call them useless hen. Waiting at the talk. Otuanya anaro yaro. Because that chicken, you go say, okay, I hope you go come born again. Lay egg, come born picking again. You go protect them. And maybe say you no get them chicken because why the place where they not be good place. And you get people where go they steal the chicken. You don't know say then they steal them. Then next thing you know, you go see the one where resemble the one where that one come out from egg. But how you go know? Then you go look at me, say, oh, yeah. Okoka yi chakwara okoka. Otuanya anaro yaro. Biafrans. That man where I listened last night, I respect him so much. So I no go tell you say Ijo no be Biafra. I no go tell you say Akwa Ibom no be Biafra. I no go tell you say Delta no be, because why? Them be Biafrans. And for the thing wey happen to Nnamdi Kanu, everybody feel am. So not be come for radio, come make noise. That the thing wey there for your mind. And I thank our women yesterday. Where this not be the time where we go come to cry. This not the time where Akunoma when on one fight on the take on a line cloth, tie him for your waist, tie him properly, and can't tell the man ongwa. You go see woman got time, can't tell the man ongwa. Make we begin. I respect her. That man, we talk that thing for video yesterday. If una no, make una go listen again. People
just because you there for IPOB, no make you better pass any other person. The thing where we get na our own. Oduduwa, Nde Yoruba. The thing where they do yesterday, not be just yesterday. Since when Nnamdi Kanu don't come out, come make them wake up from their sleeping slumber. They don't strong. They demonstrate yesterday. Say, Olokpa, if you go kill us, kill us. If you no one die, make you stay where you there. You no one die, but you go die. You hear the thing we talk. If you no one die, make you stay where you there. That place where you there, you go die. Because you no one die, be say you no one can't talk. Make the thing will hold you, leave you. When the able they carry their cocoa, they go. Their cocoa they shout. So that the world gonna say something catch them all. But make una hear my voice. Not be say the thing go leave me. Now so it does. Mazi Nnamdi Kanu. One man. Not before only Nigeria where they say him be criminal. Go ask yourself which crime did the man commit. No commit any crime. If they tell Fulani people say una they kill us, una they steal our thing. All the people where there for farm they shall say we no fit farm again no. Now who make una begin the farm? Not be Mazi Nnamdi Kanu. All the people where they shall say these people they can't kill us for farm. Who stop up? Na Mazi Nnamdi Kanu. All the women where they say we no fit farm, then they can't report for inside our farm. Who stop up? Na Mazi Nnamdi Kanu. All the people where they say we no fit to reach home. These police people they stop us for the thief our money. Who stop up? Na Mazi Nnamdi Kanu. All the Fulani people where they come fight you for your market. Now who stop up? Na Mazi Nnamdi Kanu. All the people where they say this our young men then they die for road. Who they kill them? Na Fulani people. Who stop up? Na Mazi Nnamdi Kanu. How the man come wrong go now? But the thing be say you go turn around say na Mazi Nnamdi Kanu bring you problem. Which problem it bring you? Because the politicians they sell honor to the Fulani people. Nanda Olea Imena Ole Ole Panonre Na Huyala Ibua Nebolachi. You get mad to talk him because Mazi Nnamdi Kanu can't save you. Why they say him be criminal? You see the problem with there for international for Ndowa. If na say na the terrorists where then they call us IPOB, Germany no go talk. They go say go home and be criminals. For every country, America go say where all this where they say IPOB na criminal. Now for only the people who won't kill you, the people where they slaughter na them say na be criminal. For your own land, for your own papa land, because they want the land. And everybody we know the reason. I get the thing where I listen to when the way you get demonstration where they happen. No, not be demonstration. Where then the unknown government release. You get the thing where one woman talk. They don't release the IPOB or IPOP don't release the prisoners. So we safe at all. And you begin to talk so like in there for Cloud9. This is a woman. And the person will talk this thing like can't hear the same thing again. Where see me another woman can't talk the same thing. Why be saying that women they talk this thing? But not be only women, no. Men they talk them too.
Now I ask you, say, the problem where you get, and somebody they pull you come up from the problem, but you know they see them. Now you sabi who go save you. The thing where seven be say our leader get common sense. He can't set up the thing where he set them up. They say whether I do, I know do. This not the thing where go happen. So that man were right for BBC last night, where they talk say they catch Mazi Nnamdi Kanu, and the notice say the IPOB go survive. Shame on you. You be Igbo man. You work for BBC. They pay you. You write them. Igbo man, now you be your worst enemy. Igbo man, now you be your own problem. And now make we go die. Now make say we go die. Because as this thing they happen, you get people way happy. Now ask yourself why they happy. Oduduwa we sabi the thing where danger be. They go demonstrate. For how many days now then they demonstrate? If you the shoot us. We go there. You know fit to ball everybody on your own. Better if you need man, be catch come trouble. Better Fulani man there on top of you. It's your trouble. Fulani man there for your farm. It's your trouble. Fulani man they kill your son. It's your trouble. And somebody can tell you say, do this thing so that then go. You say it's your trouble. That idamba, laziness. Now we be. Where you know fit fight to protect your pikin. You go come, my pikin there for house with me, and now where the soldier man come take and shoot him. Abi they not they shoot you before Mazi Nnamdi Kanu come. Begin the talk. Waiting una gate for Biafra land. Waiting Oduduwa gate. Waiting Middlebelt gate. Make una go to Gawusa. Go see the thing where they do there. No na money they take builder. Now you know fit to get a job. Now you they spend money they make bukuru. Minister of Information na Fulani. Defense Fulani. Everything Fulani. Where you there? Abi that not be trouble, a choker trouble. Then you want they bow down, then tell you say, Kai Nyamri say I Alahaji. What you get for me? Then you go count useless money give you. You be slave where they beg like Anketa. Go get dog Anketa the way by your table. See the thing where the Anketa go do. You go they make certain noise. You know, you get the kind of noise where you go they make they look them. So till you give them. And you go say, hey, I should come. I foresee. Make we no worry. Ogadema. Our leader, Ogapita. If they like, make them hold them. You know, go stop Biafra from coming. Biafra don't come already. Our leader tell us, say, whether in follow us reach there or we know in follow us reach there, Biafra don't come. The world go hear us, and the world don't hear us like our leader talk. Now they know say there's something where they call Biafra. The world knows say get the thing where they call Biafra. The world knows say since where they begin they catch Mazi Nnamdi Kanu, they pursue him. The world don't sabi say you get one strong man where they call Mazi Nnamdi Kanu. Now the leader of Biafran people. That go make una go drink water. Gang one mmiri. Bwana prepa mmiri. Jikere.
jikere. Yoruba, the Oduduwa people. You see the thing will happen. Make I ask you a question. The time where they say Nnamdi Kanu jump bell, abi una dey dream? Abi una dey sleep? No na take una krokro eye watch when I may come enter them house, begin to shoot. But then Nnamdi tell them say, I get caught today too. Make una leave me. I dey come answer the charges wey una give me. Say I dey commit a treasonable felony. I go answer them. December. We want make you die. They go for your house, shoot, butcher bunketa. And this is not the person where you say, this is not the people who say, we not want to live together. A civilian, you take tank and armored car and helicopter, go bomb house. The same people come bomb all. The same people tell you say they no fit bomb not because the bomb they destroy the place where then they plant something, but now for your own land then go they come they drop the bomb. And your own son, your own father, your own grandfather, they tell you say, Agwaramu 7 days uno po mo we agamaga bomb boya. This na the people we say them be Biafrans, but they not be Biafrans. They are Fulani people. Now who then they represent? Ndibo. You know they represent me. Now your pocket you they represent. Not be me. Go see the people who come up for demonstration yesterday for Oduduwa land. Old women, young boys, they come out. Now how many they kill? They kill somebody. But not be saying na safe, na us, the way, if na us, they be like firing range. That shows you say they hate you past hate. And I make this time, the world don't hear about Biafra, past the one where they hear 1967. The world don't know about Biafra now, past the world we know 1967. The world don't Sabina say there's somebody called Mazi Nnamdi Kanu. They know Ojukwu. They know Philippian. But not be say the way our leader do. Now, world don't sabi say any before you go fit tell Ojukwu, they say you will be Ojukwu. Now we sabi who Ojukwu be. But now go for New York Street, they said Nnamdi Kanu. Every African country, Nnamdi Kanu. Every European country, Nnamdi Kanu. Leader of Biafra. Biafra don't come. Now the Oyibedo on top, now where we they talk. If they continue saying a shooting, they go shoot, then we go shoot. I be with the shoot before. We not the shoot. I be with the shoot now. We not the shoot. The person where people say them be army, he go from army. Now ESN, we love ESN. We love ESN pass Gary. I love it at the Itono. 3 livium at the Itam. You bring 3 livium, bring G. I go eat 3 livium. Especially about there. The thing na tompe. Our leader don't do the thing where sweet me, so they be like saying I'm a real donor. You don't open our eyes. Make nobody go begin to sleep. Now, una go no say kata de. Una don't begin see them again. They don't begin come out. They thief una money for road. You go sell something, they come back, then go come catch you till steal your money. They make one Nigeria. Nigeria don't finish. The person who wrote that thing for the BBC,
Nibo man. They won't talk and say, the way you write them, you write a free say, oh, Biafra Agolano. Oh, na happy you be Agolano. Biafra. I know Chokanozo. Ngwano kwa yozo no chira. Now lie. Not to make you think, say, the thing don't scatter. But we surprise them at the tell now. Everything, they, koro, the way our leader put them. And anything will happen to our leader, we go find out the way it happened. Thank God in their life. So for the people where they go take money, people where they go take money, they sell them own people, them Igwes. Asikwa no Sigia. Biafra go survive. This not the way Chukwuemeka Biama they show say anything we give una they take and they play. I go expose una so that next time Mbozo when I give una something, make una value am. My brother, my sister, papa, mama, ogam wine, ogam woke. Enyimu wine, enyimu woke. I get telling her something. For all the people in the world, Ndilile no wa Biafrans, world no like ona. I go tell you again, Biafrans, Ndowa no like ona. If Kenya go come rise against you, betray you, go ask why Guinea. Buhari pursue Ghanaians go. You can't have the bag. Ghana must go. Now you go Ghana, then they pursue you now. Ndibo, why? You go South Africa, then they pursue you now. Ndibo, why? Anywhere you go, now the thing, the way you they take do things, they make them jealous. And then they surprise say, how come it don't take you 1 year, you don't pass us? And everywhere when I go, when they do good, waiting there for my brain. And the Igbo say, if you leave these people, Japan, go be like say it not exist. If we no help land Igbo, and with the thing where they get for them land, we not go be God to them all. Then go be somebody all. And as we see them all, them eye sharp. So for the fact say all these things they happen. For the fact say we sabi who we be. For the fact say Chukwuemeka Biama give us our leader Mazi Nnamdi Kanu. For the fact say we get people we go talk. Not the only say we go talk, we go do them for do. We go do the do. Talk cheap. Do Iharo. You get me? Abi, you understand? Eh? You understand, Papa? Talk cheap, do hard. To do the do. Hard. But the thing where I go promise you na be say Biafra, there, IPOB, there, we don't free.
The thing where do, not be the thing where Mazi Nnamdi Kanu do. Sunday Boho, Adeomo, what thing they doing as 2 days ago? Then go there, go blast out the whole thing, coca shell everything. Then come begin tell you how much arms where they find inside the house, which the thing where they go plant inside there. Now which people do them? Now Fulani. So then go tell you say you no go chop. Then go tell you say you no get mouth to talk for your country, but they won't make you be one. They say make them go take them Nama go. They take and bring them, destroy your crop. Stop chopping Nama. Kwashene eta Nama. Nde Fulani la. Let make them go. The same people, why they say they hold Mazi Nnamdi Kanu, where Mazi Nnamdi Kanu they talk for reconstruction, they no do them. Mazi Nnamdi Kanu say, una talk restructuring, una no do them. Mazi Nnamdi talk say, una talk for rehabilitation, una no do them. Now what we they do? In check, una they punish us. Mazi Nnamdi Kanu say, make una no vote. These people they take una play, make it. They say, okay. Since we say una won't vote, if una vote for 2019, the whole thing will be manango. Waiting happen. And waiting our leader tell you, say, Abia no tell you. Now they don't begin again. Now they don't begin again. Waiting our leader tell you. They no go respect you. They will come. They will kill you. And nobody go ask questions. I mean, nobody the thing where they happen. Mazi Nnamdi Kanu, not being the one we say, we don't want trouble. The thing where we want na referendum. Make we decide if we want to stay or if we don't. Make every region. Middle belt if we want to say, we want to stay. Oduduwe say we want to stay, we want to stay. Biafra say we want to stay, we want to stay. That na simple arithmetic. Eh? They are solving here, we will take them solvent. But they no agree. But now they don't begin kill everybody. You know, no do. They say, okay, go set a referendum. Now why not go hold Mazi Nnamdi Kanu? But when I get mighty Allah. The day when I go through vote, when I throw vote for mighty Allah. The day when I go through vote, when I throw vote for cattle herdsmen. The day when I go through vote, when I throw vote for Boko Haram. The day when I go through vote, when I throw vote for ISWAP. Today, na them they run your country. Now them they tell you you must now. For some people, we no get sense. We no one believe. We if you say anything will happen, now you, now your brother cousin. The kind of hatred where these people hate us, you reach the bone. You reach the bone so that no matter what you do, you go there, look for your head, make something don't happen to them. Our people, the team where with the fight, not be small fight. The team where we they see, not be small thing. Our eye don't big, so it don't begin to pain us. Because we they look for something where you know if it go far, you see them.
you no fit go far, you go dey look am, and he go dey look you. My brothers, we talk too much. Government wey no fit protect you. Government wey no fit say na this thing we go do to make una well. Which government be that? Where anything where you talk, na palabra. You turn something good, we go make everybody good, na palabra. Na how? That na your country. How? Today, demonstration day for Germany. That day for London yesterday, they make the demonstration. And the demonstration, we go do our own for Biafra land. You get how we go do it? Then go no say, if they like, make them go do whatever. Biafra, Biafrans, Ndibo, we dey. And make una know am say, this na the thing where they do a leader. Make una see the thing where they do to a leader. Gwa anyị otu isi fụ Nnamdi Kanu ụnyaahụ nakwa otu ọ dị mgbe ịfụrụ ya. Ihe dị n'afọ na nwere ọrụ ka ọ ga-esi wee dị kọmfọsị nọ. Onye abụ onye emere ihe dị iche iche na mba Kenya ka ha jidere ya taa ya afọ dị iche iche melụọ ya arụ o jichara n'ọgwụ ebe afọ maka na tupu ndị obodo a bịakpọrọ ya a ga-ese ekigharị ya achọpụta na obi ya na sente obi na nwere nsogbu n'obi so maka afọ tala ebe ahụ na ihe ndị ọzọ ibi na aka handcuff akụlị n'aka mere ya n'aka so ebe a na-etriti ego onye ara eme ọfụma so mana ha amacha ihe niile n'afọ ha amacha ihe niile anọ ha amacha onye ọbụla ihe na-adụ nkata akpalakpa ọ ka akpalakpa ejisi ekwe so emesị ya onye ndị na ndị obodo akpọlụzie na tawa so imam si na arụ ọ na-edi ka enye ya anya ya ka eji ekwu maka dọkịta ndị oyibo ya bene ya anya eme ya anya dị amalụ ka esi dị ọgwụ a ga-enye ana emekwu nito ọ ga-emekwu m ka ya na-abịa oje nene ya obi isi ndị ọzọ ihe na ihe anyị na-achọ ego n'ikpe kịta ka onye ikpe nye m ntụziaka ka eme mata na isi mana ọkọọlụ gị ije ya na ndị a n'otu ha si wolu jide nwuo ya. Ha jiri n'ọdụ ụgbọelu na ha ji n'ọdụ ụgbọelu ụdị ebe dị ka ebe a na ụdị ebe dị very terrible ebe dị njọ ibe ya ise etiri ise melụrụ ya arụ anọrọ ebe ahụ ụbọchị asatọ ka ọ nọ n'ime ebe edebere ya wee na-ata ya afọ. Ọ bụ transit ka ọ nọ mgbe ihe a mee? O jere nzukọ na Kenya o mechago nzukọ na-anasị ebe o si bịa bụ UK. Ihe a bụ ndị agwala okwu na onye a na-abịa na onye a na-awazi ụdị oivemen ọ bụrụ nke oimen. Mana ịma mba Kenya na-agọsi ike si na aka ha adịghị na ya. Azị mba Kenya na-agọ si na aka ha adịghị na ya na ha amaghadị maka ya. Mba Kenya na-ezuzu enyere onwe nsogbu na anyị nwụrịtago ha sef oge na-abịa achọrọ m ikwu okwu maka oge na-abịa oge anyị gosi mba ụwa vidiyo ife na ha mere n'ebe ahụ maka anyị ji ya. So I was watching and when we get to the visual coffee, why is if onyonyo gosi ife na ha mere ebe ahụ na etusi nwụdị n'ọdụ ụgbọelu ha wee kpụrụ ya wetara ya afọ anyị ji ya so hapụ nke ahụ ha na-agba ọsọ mmiri n'oge mmiri zọbara mmiri anyị emecha kpọpụta ha n'ebe a kpọpụta ha n'ụlọ ikpe anyị gosi ndị mba ụwa ihe ha mere n'ọdụ ụgbọelu. Kedu olileanya ị nwere na ịpụta na mpụta ụlọikpe a na nke a ga-eme na ụbọchị 26 nke ọnwa a? Anyị nọbụrụ na ikpe ịmago na ikpe a ikpe bere kamgbe 2015 so ekpere ji ikpe a gọọmenti achọrọ ibido kesi ndị obodo achọrọ ibido ịkpọta ibido mego kebe ikpe ọ chọrọ ịkpọta ndị ebe kpara ha ka ebe
So now you say that I have an event of make any court where see one is still not does it. Is you know, so I'm busy then. So if I'm about a corner of Namamakia. When the army and those here were Jibba win, whether both and them, I didn't want to my keeper, your keeper, don't want to I have got a check. So now I don't know only by my half but I believe it. Achọrọ m ịjụ ị na-ene anya na enwere ike dịka otu anyị na-akọwa na emelụsịrị ahụ ọbụkwa na nwekwa nsogbu n'obu ị na-ele anya na ndị ụlọ ikpe nwere ike inye ohere ka ọ jekwuo dọkịta maka ihe mere ya akwụkwọ nke ife dọkịta anyị etinye bata mechi maka anyị dịkwa ndị ọka iwu na kusu wee nọrọ maka anyị dịgofe ya so anyị ntụziaka ka dọkịta ebe jefe ya guy I just guy guy met Patamish. So the doctor Jeffy, I'm calling you to Anna did the other on when I now cause a guy that. So I call on your queue, Kaisiga. I call Chile going into the doctor Jeffy, Nayana, over June, no, head in Pakistan. I met that Matamish. Ima isina enete de ahụ wee chọpụta na onwe nsogbu n'obu. So achọrọ m kedu onye mere nyocha ahụ a? So ndị obodo akpọla na n'ebe ahụ na ha gbajuru na ogwe ebe ahụ na ewechọpụta na mere nsogbu n'obodo. Okay, na Kenya yes. Kenya ka nwe mecha ahụ. Ya nwagaziri gị nke mgbe ịfụrụ ya? Na. So ọ maka ndị ala na-ekwu na ọ bụrụ na enwere ihe na ha gbara na be ha na ọrụ be ha ka nọ nwute. So we have everything about the hospital ebe ọ kpojere wee cheki ya arụ wefu ihe mere nọ. Naim be the story with not be just story. The people will not they say will not be one country. And not be one country. Will not be one country. Because since 1950 something, they no care. They no care. They say Nigeria na them get them. And you will be South. You will be Christian. They no like you. And anyway they see, they go kill you. And we they look like say we not they see anything. We they behave like say we never learn anything. And now we go talk how it go be us. Now we go talk how we go live. Now we go talk how our children go be. If we no talk them, we don't fail our children. If we no prepare for them, then go be slave all their life. So it go be. For the fact say now waiting the happen, now will be the program today. I go open the line, make people will go talk. And they open them early because it will like say the call not the finish. But the case in care gaffering also okay winish. Our leader don't get punishment because of us. If it stay for in house for London, they enjoy. You no care whether you chop or you no chop. So if you say anything when I like make una do, now wetin concern me. But he say no, not be my people. That now be the mind of the strong man. Now make, then the vex. Now make,
they won't kill them. Why anything where we do, that won't get problem? Why? Why? Every time then they show you mighty Allah. Then they show you bandit. Then they talk to them. But our own, everything a criminal. Why? That's not the question we go ask and they get the answer. Caller, your name and where you come from. Mazi, Dr. Alozie, good afternoon from this side. Welcome to Now Wetin Dey Happen. Oh. Yes, I know. I don't carry from my say before I will come, hey, make I not fade the rule. Dear friends, are the great people now, and everybody will be lovers of freedom. God will bless them anywhere one of them. My name is Pastor Jack, and they come from my location as usual. As I say, thank you for as you come carry start on time, so make people they call because the way they use to entertain us these days, let's say just know our minds, and you also they help they cushion this tension with our body because as it day something will happen to us now big thing, but we will come out of them. But then you know how they be. Everybody go express their emotion. And when our people come online, we will understand them. We love our leader. After God, now our leader now will love, and the world don't see him. You see, make I first of all start with the issue of Kenya. Only God know. Any person will be. I not say no be all the Kenya do them. Now Kenya government, but Kenya, if you be citizen of Kenya, your government don't attract enmity with Biafran, perpetual and everlasting enmity. The truth I tell you. Now, truth I tell you, it no matter how the marriage deny, it no matter. We know so Obama come from there, but you see this fight when we go. You see this fight when we they begin. By the time when we finish with Kenya, if they tell you say when they call you Africa again for your life, you don't go agree. Anything we go bring Kenya government and anything we go there against Kenya, indigenous, we go make sure say we work against them, whether for your country or outside your country, anywhere where we there. If you see it for jungle. Believe you me, you don't go if you say you don't go. No. I know they thought I say make a hard match. This enemy to where Kenya don't buy, they don't buy forever. Nothing won't talk. You go to say we Biafra and we delinate. God. Everything when I do for our leader, against our leader when I go pay. You know be saying we know they make match. When I go pay, Kenya, ordinary Kenya, when I go pay, then when I go sabi. Mazi, Mazi, we're not going to talk for the diaspora. No, we're not going to talk like that. We're not going to talk like that. Ordinary Kenya not do anything. Now the government, not government to government. Now ordinary we better pass that one. I know the two. Now anger, I know the two way they talk. The two way they talk, they say they got chop money, and you mentioned the person away from the Obama. That they now them sabi the way you make way they make. Ordinary Kenyan they vex for the thing where the government do. They do. Why you go punish them? He better make they come out to clear their hand because this useless Uhuru Kenyatta said a father na Azikiwe how about a father for Biafra land the year when he run away when he be fugitive said a Biafra land na they harbor am. We no go talk that one, but anything where you do, we go pay you 100 times. We go pay you. Not be Biafran, we there all over the world. We go pay you 100 times. We don't talk that one finish. Now another thing where I want to talk, just as much as Alozie as he carry talk, our people where they diaspora, I know say many people they depressed at the emotion. But everybody make us stand strong. We don't go on before, we will see go again. And we go get to the root of then later then on the side of Biafra, Mazi Nnamdi, our people would expect say they start to do something for Biafra land here. I not say would they concern for the safety of our people. And I equally know the same time say by now, all of us know say, and in fact our leader God already prophesied this day say he go come. And when this day come,
the thing where we go do, you don't already talk up. And I equally know say as our leader they there, our leader get expectation what he want make we do. And I don't say those of as our lawyer we don't see our leader, and I know say our leader don't our lawyer don't pass that information to DOS. And they carry God beg everybody, DOS and everybody where they in charge. For Biafra land, make we do what we supposed to. Make we do, you know, say by this everywhere. Everywhere don't they hot and they already everybody knows say then they expect make they see our reaction. And the one they don't know say like what would they do? Would they right before? You see what thing they do before? I've got our leader for the first time. After they can't go in house, go keep plenty people. Continue to they keep people. The world don't see them. They can't commit this one now. Not be way to go for their house, they watch. Not way to go continue the wait until reach that 26. Making them I go people where they go or keep it, they go, people where they do other things they do. But Alozie, the time don't they do. Anything where they happen for Biafra land and they should make it happen. For me personally, I don't like this matter say would they take more time before they take action. Because one of the things we go appease our people. I don't want to go online, go they read the people where they yabos, where they talk different things. Anybody fit talk what you want talk. That one in pocket. But you see this journey where we don't start, we know they go back to this journey. 2015 where it happened, you get one thing where we do. After this thing happened, you get memo, internal memo where we circulate, everybody get information, we know the next thing to do. It don't reach the time where we will take this action. More especially for Biafra land. I don't say for our side there, diaspora, make it happen everywhere. Mazi. Anything where we want to, make we put them in place. Yeah, Pastor Jack, time don't reach. Bye-bye. Thank you. Okay. Okay, thank you, Mazi Alozie. Thank you. Call out your name and where the call from. We go see if we go reach people for Germany. We want tell us the thing where they happen. People for Germany. Call out your name and where they come from. Call out your name and where they come from. That one don't go. Call out your name and where they come from. Yes, Mazi Nnamdi, they hear me, sir. They hear you properly. Yeah, Mazi Nnamdi, we are not watching film. Mazi Nnamdi, with the first reality. We know what the history has been telling us. Yes, therefore all over the world. We have been watching history and we have been studying it. And the history will never repeat in this generation. All the governments of the world knows about the kidnapping of our leader. Fulani kidnapped our leader from China. Now where Fulani kidnapped our leader? Mazi, so Fulani won't tell us. You will not speak Oyibo today. Bye. No Oyibo. Go speak for your dialect or you speak. Okay. I beg, sir. No best. I know say to the beg, sir. So Biafrans, make I tell you now. Fulani kidnap our leader. Fulani, government of America, they know their way. Make them speak na. Because they just the director of state has said it all. He's our second leader. He has proved to the whole world say we dey for life. We don't make America, make United Nations dey hear what our HOD said o. But we wey dey for Biafra we go dey do our own. So make una no just right. We dey look for our leader. Even na we the best man dey make una no keep, make una no put eye for us here. Preference. All of una wey dey because all these governors no dey speak for us o. They wan take our land. You know that's clear na. They don't kidnap our leader. Koro. If not be say we dey for people, no be Chukwuemeka. Our leader for don die. But Fulani,
The worst mistake we wanna do, you know that man wanna. Now we just wait to Biafra. Let we see any chance for our little hand. We go kill every from tomorrow. It doesn't happen. If you be police, wait there for Biafra land. Stay clear now. If you be army, wait there for Biafra land. Stay clear now. If you be governor, stay clear now. You will they go about that. They go see our leaders today, tomorrow. Everywhere goes. Then we go see the same way they do. If you not do something like this, if you not be POP, you don't say. Don't talk about government. Tell us for kill our leader. Like I tell you, all the governors, they pay for all this religious lesson. They pay for go. These people, they're very wonderful. Weekend. Don't even where wants the boss. Where wants to be man and your family. Where wants everybody. And the audience. See, 1 Kings chapter 22. 1 Kings chapter 22. Biafra, you see, verse 8, verse 14, verse 19, and verse 28. They put above from verse 1 to 8. So that anybody where advice like the same they go to the police, don't deceive them. You know that is what you know that say now. When I will not draft our leader say, if they ready to sacrifice the king to get the queen. Chukwuemeka them and say, if you carry they blame for us, where we get fraud. Matter about that. Well, okay for it. But at the first day, they do as the savior. Now, make everybody they come down here. People wait America, they do as there. People wait, they tell me why you don't look. What the prayer is that who's I get so when they all say they want to support for what? Almost here there from today. Every governor where we see for his house. So we see him and his family, we don't take it. Almost to the family, double attack that. What's the camera for that? What is the country? Like a plan, Caraboya. Urukulita, Somanopula, Etopulu, Ubo, and everyone to put you. About them to never need it. But then on Alausa, Urukule, Delreba. Let me start now. Let me start now. When I need to start like the pursuit the next nation they have on you. Your time don't reach, Mazi. Thank you. Make another person talk. Call her your name and where they come from. Yeah, Mazi, a very good evening to you, sir. Yeah, good morning from here. Yes, okay. I'm calling from my location, Mazi Nnamdi, because only him to your can by all not that possible. But when you talk one, and they go up our first caller, only comment to America. Nga like onye ọzọ ga-akpọnụ esokwa n'ụzọ ahụ. Onwe ihe o kwuru about onye gara aga ahụ onye ndu and onye ndu nwere ike ọ gwa gị ihe anyị ga-eme and then nwere ike ọ gwa gị onye dị otu a mama ihe anyị mege ihe ahụ odoghị m anya ana m achọ ka nghọta ha ọ bụrụ na o nwere ihe dị otu ahụ olee ihe anyị chọrọ ka anyị na-ekwu ihe gbasara anyị na redio olee ihe dị ihe a I mean meeting ọkwa nwere structure and structure ha nwere wono ndị mmadụ be ha ga na structure ihe ọbụla structure anyị na ihe eme edo m otu o kwesịrị ịdị na-ayọkwa ndị na-ekwukarị okwu na igwe ebe na ọ na-adịkwanụ mma ibu ụzọ gba nkịtị ịmụta ihe na-aka mma n'ịgba nkịtị dan n'ikwu okwu ọkọyọtago ihe gbasara n'ihe mere awa leader onwenụ mgbe m na-eche na GOS ga-apụta ha ihe mbụ ha ga-ebu ụzọ jụọ akwa ihe ndị a niile ndị mmadụ na-ajụ ya ka ekwuo ya na redio ọ bụrụ onye dị n'ihe ndị a na-apụtara na-atụ onwe anyị aka olee ka obi ga-adị ya ọ na-anụ na ndị mmadụ na-asụ na onye dị otu na onye dị otu a ma ọ bụ na anyị adịghị shọ ị nwere ike godi ọ bụrụ na onye a wee CID ma ọ wụọ ọma ihe nke ukwuu o jiri nwayọọ na-eme investigeshọn o nwetacha ya ọ pasịrị ndị ọ ga-apasị ya olee pasị ya na redio ka anyị ga-esi wee ekwu ụdịrị ndị okwu anyị na-ekwu gakweli ka anyị ga-esi mee protest ma ọ ka anyị ga-esi mee ka onye ndụpụta ọgwụ ihe anyị nwere ime na Biafra na anyị na-ekwu ka anyị ga-esi eme ya na-ekwu ya n'egbugbere ọnụ pụtụ na ama na o nwego ihe dị n'ala anyị ma ihe anyị ga-eme maka ya pụta ebe a were ebe anyị ga na-ekwu ka anyị ji eme onwe anyị nkọreji bikọs o nwere ndị obi gbawara arahụrụ m na filin steshọn bọta ihe ha mere m gere ebe a mebere m ntị lọkdaụn eme ite emebe na ọma arahụ ebe ahụ na onwe onye bụ dị mma ụmụ nwaanyị bega akwa ọ nkwa ike mgbe ị ga-emecha n'ihe ndị a niile gị hụ na onwe ndị nwụrụ ọnụ ma ndị kọmiti sosaị biko ka ihe niile a kwesịrị ikwu n'ụlọ ọ na-eche ma ndị a na-ekwuzi m na ha abụghị members of right ka kwuo ya n'ụlọ biko
ọ na-ewute m nke ukwuu na ndị akwesịrị ime m ga-akọtụ line gị bikos o nwere ndị anyị na-eche abịala. Ndewo no. Ndewo. And it's the life today. Yeah, it's the life of. Okay, that's great. Ndị were na-eme ọkwa ụmụnne again, Biafra from our province today again. Ka anyị rụtụ aka na ihe gagane, ihe ọjọọ dapụtara anyị niile. Ọkwa ndị asị na ndị ji abịara ọkwa n'okwu ụmụnne nnụnụ ndị mbụ. Ka anyị mezie onwe anyị introduce biko nọ. Biko Mazi Cosmos, biko metụ onwe gị introduce. Nwa Chineke ekene m gị. Mazi nwa Cosmos, akwa m onye Owerri province. Ana m ekele ụmụ Biafra niile gbaa gburugburu mba niile anyị nọ n'ime ya. Na-ekelekwa onye ndu anyị bụ Mazi Nnamdi Kanu. Ana m ekelekwa our veteran onye nyere anyị ohere a ịbịa kelee ndị be anyị n'oge ehihie a bụ Mazi Alozie. Amasị ya gaji dụbọra nnụ. Ndewo Mazi Chika, biko metụkwuru onwe gị, kọwapụrụ onwe gị. Aha m bụ Mazi Chika, onye Owerri province of Biafra land. Ana m ekele Biafra niile nọ na nke nọ n'ụwa kpụrụ ụwa gburugburu ebe ọbụla ị nọ, onye Chineke ochie zere. Ana m ekelekwa awa veteran bụ Mazi Alozie, onye nke nyere anyị ohere na ikwu okwu n'ikuku n'ụbọchị nke taa. A na-asị ka Chukwu okike abịa ama chekwa anyị niile, chekwa ala Biafra, chekwa ụmụ Biafra niile, chekwakwa onye isi anyị ebe ọ nọ n'aka ndị iro. Chineke ị ga-akpọpụta ya, ị ga-egosi ihe iji bụrụ Chukwu okike abịa ama n'izu a, ka ọ bịa na mmezu n'aha Chukwu okike abịa ama. Ise. Ụmụnne anyị ndị Owerri zone, ma onwe m kwa n'afa m bụ Mazi Sam, akwụkwanụ m onye Owerri province. Onye ọzọ ga-eme introduce wụkwa onye kwekwenye aka do na-enye usoro nwoke na-enye Chukwu okike abịa ama nwanne enyi nwoke. Mazi Agụji Egbe, biko kọwapụrụ onwe gị danụ na ezenwe obi duzo enyi na ebere, because ihe a dị mkpa. Mazi Agụji Egbe. Mazi Agụji Egbe dị ya? Let me get add on here. Ọ dịka akara nke ya pụgo. Okay. Ka m gbalịa tinye ya. Mazi Agụji Egbe. Mazi Agụji Egbe. Mbo pikibe. Ọkanụ. Mazi Agụji Egbe. Mazi Agụji Egbe. Yeah, Mazi Agụji Egbe. I need to live now. Okay. Yes, so I'm a more no technology fan one. So one night Mazi Alozie already going na line. I don't know na line, and anyị eme n'onwe anyị introduce ka anyị kpọbatazie gị ka edozie nwe obi na-agụ n'anya ọfụ ekwe n'onwe gị introduce ka anyị bido, because anyị nwere a lot of things anyị ga-cover today. So
udo dị ụmụnne m na ụmụnna m ekele m ụlọ ala Biafra niile ekele m ụlọ ana m asị udo dịrị onye ọbụla nke onye chi ya zere nwanne ụlọ agụji egbe na ndị Owerri na-ekwu ka anyị gaa ọnụ ụmụnne anyị ka anyị gaa n'ọfọ n'isi ndị na-emegide anyị na-emegide onye isi anyị bụ Mazi Nnamdi Kanu na ụmụ Biafra niile ya bụ ndị Fulani ndị Sabo na ndị si na ha na-arụ ọrụ ekwensu ọrụ gọọmenti n'ala Biafra ka anyị gaa n'ọfọ na Eke gaa n'ọfọ na Orie gakwa n'ọfọ na Nkwọ na Afọ Chukwu okike abịala bịa nụrụ olu anyị anyanwụ bịa nụrụ olu anyị ọnwa na-eti n'abalị bịa nụrụ olu anyị elu na ala bịa gbara anyị akaebe na ihe anyị na-achọ bụ nnwere onwe anyị maka ụmụ anyị na ụmụ anyị ana m asị o bukwa mgbabaracha ihe ọ ga-aṅụrụ mmiri a na-ele nwere n'ala ka ọla mmiri na-asụ nwa ọwụ n'ala aka ngwere zụọ ọjị okirikiri ka a na-agbu ka ose a na-arị elu maka na mbasụtụrụ ọgwụ ihe ọ na-alawa azụ onye isi Nnamdi Kanu na-awa na aja ga-eji ka ya chụọ onye na-esere Nnamdi Kanu ọma ya kere nke ọma onye na-echere ya nke ọjọọ ga-ewere ala ziri mmiri maka na ebe bere ugobere ka anyị nọ nkụsi ibe ya ebe nkukwa ya akwa onye si nke anyị na-eme enweghị isi ya wute isi ya ka itinye ka onwe isi ana m asị ya gaziere unu ya dị unu mma Chineke nna bịa gbaa onye isi anyị bụ Mazi Nnamdi Kanu ume ebe ahụ ọ nọ na onwe ihe ga-eme ya anyị nọ ya girigiri ugwu eze anyị nọchiri ike ya gazienụ ya anyị na-ekwu nọ n'ọfọ Maazị Chukwu gozie unu niile that is ozi ihe ejiri Chineke anyị ahụrụ ọkụ ha ruo ntị ebe ọbụla nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla ka ga-anọkọta welie aka ọzọ chi ya a ga-emegide onye isi anyị ụwa n'ụwa ọsụpụ ụwa ihe ọbụla kpọtakwara ya ndụ ma nne ya ma nna ya niile ntu ha niile si gbaa egburumegbu megide ya onye chụgo ọganihu ụmụnne ya ọ nwere sọsọ ụmụnne ya ndị ụwa niile wụ ihe niile wụ Biafra ha sị na ha ga-emegide ya ewu Chineke ya rịkwara na gị mma ya rị na ha mma ma ya rịhụ na gị mma Chineke jee lụọ n'anya ọgụ biko ụmụnne ya anyị nwere ihe anyị ga-akọva taa ege gbasara maka onye isi anyị ihe eji ya wụ ihe eji anyị n'olu and akịka ji anyị n'olu o jikwaghị n'olu agaghị elulie o ji ihe nwata welie aka elu aka jishime ọ ga-ewetarịrị ya so anyị ga-ekwu ihe gbasara maka ụka nche rika ụka sekuriti rika nke anyị chekwugekwe last week before ihe ike na-adagide enyi and then anyị gụkwado arụtụkwa aka na ihe gbasara onye isi anyị ihe eji gwakwanụ ndị ụlọ onye ntu ha ga-echi nwa okwukwe bikos anyị nọ anyị ji ha anyị kọvara ewu ihu ha chụgawo ndị isi ala akụba bụ ndị zuru gọọmenti anyị onwe anyị ji so biko Maazị Chika biko mekpụrụ ọnụ na ụka ahịa nche ha onye anyị ihe ewu isi ele ihe ndị Igbo na-agba ya gbaa Baịbụl emekakwa ọnya pụrụ ebu emetụkwa arụtụkwa ya ka emetụkwa arụtụkwa ya biko mekpụrụ ọnụ na ihe nche ha anyị ka nụkwa na-ekwu gị aka mgbe echi ụmụnne m ndị Biafra ka makwa ndị nọ n'ala Biafra a sị nka nwata na-ebe akwa atọ aka nne ya ga na nna ya nọ na ya ihe okwu nche anyị na-ekwu ọ dị anyị mkpa anyị ma na ọ dị nne mkpa bikos achị anya bem ime ebeme onye ọbụla ga-adị na njikere iwu onye nche nwanne ya maka nwanne gị ndị Igbo shi hapụrụ ofu onye oru azụ hapụrụla ibu ya ịgbachi nkịta igbo nwanne gị the next person owogo nwa onye ọzọ oru n'aka owogo nwa so o kwesịrị na onye ọbụla ga-agba mbọ ichekwa nwanne ya ma otu esi agba ama ma ndị iro bata
ka enwee ihe a na-akpọ ndị iro bata na-enwe ihe a na-akpọ agha igbochi ihe ndị iro bụ n'obi ọ igbochi ihe ọjọọ ndị iro chiri ime. Onye ọbụla ga-ejishi ike kwụrụ n'ụkwụ ya guzoro n'ụkwụ ya. Ihe ọbụla oge anyị na ugbu a ihe gbasara ụjọ kwesịrị pụ onye ọbụla n'ime because ọnwụ ihe a ga-anwụ anwụ. Otu ọbụla mmadụ si nwụọ ọnwụ. And unu ga-amara dat na anyị nwawu ụmụ Biafra ndị na-agwa unu okwu a chịrị ime ka unu mata na anyị onwe anyị alala isi chere mkpụrụ. So onye ọbụla ụjọ atụla onye ọbụla ọkwa maka mmeri a agha anyị na-alụ anyị ga-emeri. Anyị ga-emeri agha anyị na-alụ because ala eziokwu ị na-alụ agha eziokwu mmeri ewuke gị. Mana ihe ọbụla ị na-alụ agha okwu achị ihere ewuke gị. Ihe agha eziokwu nwere onwe n'ụwa even na Baịbụl nwere onwe n'ụwa emere ya. Ndị niile lọgụ nwere onwe ha nwere n'onwe ha. Nwere onwe kwen iwu gụnwe mara na ịlụgụ ọgụ maka nwere onwe gị ọ wụghị nụ ị na-eji ọnụ iji ọnụ ebe ka ekwu oke gị ji ọnụ ibe ọnụ ka ọzọ kwuo ọzọ ọgwara m ọzọ mere ọzọ. So onye ọbụla wepụ ọgwara m ọzọ mere ọzọ gwa nwanne gị eziokwu ọ bụ ihe ga-eme ka anyị nwee mmeri. Ndewoni jisie na ike na ụjọ atụla na ụmụ nwanne ihe ọbụla gbasara Biafra ya na onye ọbụla n'obi ya na nwoke n'obi na nwaanyị n'obi maka ọwụ ihe ga-eme ka ụmụ gị nwee udo. Onye ọbụla niile nọ n'ala Biafra enwe udo. Ngwa ka ọ dịrị n'otu a ndewo Maazị imene Maazị Cosmos biko mekpụrụ ọnụ n'ụka ahụ denu chọkwara lekwe n'anya ntị ị ga-esi agwa ndị ụlọ onye Biafra niile chi ha nwee ndidi ọwụchi onye isi anyị prapụ onye isi anyị ele foundation lekwene the plans anyị nwere plan ka enyi ogbu oge nwere plan biko Maazị Cosmos mekpụrụ ụka n'ụka niile ụka abụọ ndị ahụ nwa Chineke ya dịrị gị mma. Ya dịkwara gị mma. Ndị owuru ibe m na ụmụ Biafra gbaa gburugburu ọkachasịkwa nke ndị nọ n'ala Biafra ma ndị ke nọkwa bikwa ebe dị iche iche na ala ndị Naijiria onye ọbụla gee ntị maka ndị Igbo na-asị ọ eme nwata ka emere ibe ya obi adịghị ya mma. Bukono ihe anyị na-ekwu okwu ya anyị na-arụtụ aka mgbe ọwụna ihe gbasara mmadụ iwu onye nche nwanne ya maka na otu anyị nọ na IPOB onye ọwụna bi na amụrụ na region a kpọrọ Eastern Region ewu IPOB ahụ pụtakwa na indigenous person of Biafra. Abịa nzukọ ọnụ ebe anyị na-eme nzukọ atụwata alụ anyị akpọzi nwa indigenous people of Biafra. So isu na anyị bịa nzukọ ma isu ha anyị bịa nzukọ iwu an indigenous person of Biafra. So irulu a na-ada atụkwasị ọkụkọ nwere ebe aya ga ọkwa na-achị ga ọwa ka eji ya akwa ka eji aya nyanwa gị hụ ebe egbuge nwanne gị nwoke ma onye Igbo ibe gị n'ala Biafra gị sị maka na ọ bụ onye IPOB ọkwa ha bụ ndị asị ha chere agara ha na-aga ha gbuwe ya dị ya marakwa ọ ga-ewuricha nke onye etiti erime ka onye nọ n'isi otu ahụ ha chikwuru gbuo onye ahụ ka ha esikwe gbuo gị otu ahụ maka na onye ọla riri nwanne ya asị onye ọla gburu nwanne ya wụhụ odogwu. Ndị owuru ibe m ndị Owerri province ma ndị Imo niile otu a onye iberibe na ama nga nnọke nke ụkwa wụ rope Ọzọdịmgba kpọrọla ndị uwe agha kpọbata n'ala ọlụ ka Oshipe si ebe a sị na ejechi n'ụlọ mara mma fụwa ma ya kpọta ndị ruga abịa na ụmụ Biafra ajụ ụmụ ESN volunteers ajụ jụwafọ isi ekwuru ya kpọta ndị amị sị bịa gbagbusi ụmụnne ya. Anyị nwakwa ndị Owerri zone gbachie nkịtị sị ha gbagbuwe ha ọkwa ha ọkwa ụmụnne ha gbugbucha ndị ka ndị anwa agakwa ịgafere ebe ka anyị.
buko onye hụrụ gị ọkụkọ vọgachi ya chụ ya maka mụ onye ma onye gị kpa agbịrịgba ya ọwụ okwu asụsụ ụlọ anyị buko na onye ọwụna bụrụ onye nche nwanne gị na ala Owere n'ime ala Imo niile ala Biafra niile gbaa gburugburu ka ihe metụtara onye ọzọ metụta gị maka na ndị achụghị anyị achọghị ihe ma ịbịakwa n'ịkpụ bọmbụ ha otu abịa ịkpụ bọmbụ agaghị sị iwu onye IPOB bọmbụ a ga-edosa gị maka onye liri okwute n'ime ahịa amakwa onye ọ ga-akụ n'isi bukonu ọzọ dịka ibe ya awụrụ ihe gbasara ihe mekụdoro anyị gbasara onye ndu anyị dajụ ọnụ ọ kwasịrị ụmụ ya ọwa ha kpụrụ ji ha kpụrụ mgbọrọgwụ maka mgbe onye nwe ji ga-egburu ji ya nwee ji mgbọrọgwụ biri onye ndu anyị obi siri ike maka ọma onye ile ya so Chukwu okike na-edu ya ihe nkata niile ha kpara chee na ọwụ ihe ha ga-eji megide ya ma otu ahụ ha sị ejidnehi ya obi ayọ anya ala anya ma onye nwa na onwe obi ayọ ya ala mba nọ obi siri ike maka ụmụ onye ile ya so ọwụ iche ọwụ ụka na-ekwu ya ụmụ onye ile ya so ijukwa ya ọ na igere ntị n'ozi ndị ọ gbasara bifo tupu ọnwa gara aga na mbido ọnwa gara aga ọ gwara gị sị ebe anyị nke anyị na-abanye n'ime ya kịta na ọnya nwa ya bịa ji ụkwụ na ya ga-anọ n'ihu agha so ọnwụ bụ onye ma uche onye ji n'ala mmadụ na mmadụ ibe ya lụghị ọgụ ị maghị uche onye ji n'ala ịma ma ihe ha ya ebido ọgụ n'isi ma ihe ha ya agbawa ọsọ so ndị ụlọ ndị Owere ndị Imo niile ndị Biafra land niile obi shi unu ike mara na onye ndu anyị nwanọkwa na ụzọ njem obi shiri anyị ike maka anyị ma onye anyị na ya so hapụcha na akụkọ niile ndị a na-akọ erie ejikwere nke a nna hụ na ihe ndị Naijiria nwoke akpọgala ya Mohammed ihe ọkọ erichana ihe ugodo mkpa ya wụ onye a o yiri efe doro oke ọnụ ma ọ gbara plen so achọrọ ka onye ọbụla anyị niile wuru ndị ala majeri na ebe ahụ so obi si unu ike mara na dat na ije ọbịara ịhụna kemgbe ejide o bulile memba ụwa niile amatazi lekwe ihe mega anyị nke eji ya kịta ranụ anyị ga-ahụ ebe ọ ga-eduga anyị maka na ụmụ onye ile ya so nkata niile ha kpara ha iji megide meko nna Nnamdi ya na nwa hapụ ebe asị eruga ma hụ ya n'ime ahịa dịlekwa onye nebrasi mbọtị a maka onye ọhụrụ m ọsọ ntụtụ ntawa ya n'ike aga m ịsọchi bukonu obi shi unu ike o nweghị ihe na-eme onye ndu anyị ịla Chukwu okike so ka nwoke ga-apụtakwa n'ihe ekwu ya na-ekwukwe n'obi medata n'obi ka anyị na-eje ebe anyị didoro ya medata n'obi anyị ma ihe anyị megide biko maazị Agụji Egbe biko mepụrụ ọnụ n'ụka ahụ nga nwanne enyi nwoke Cosmos wedatara ihe gbasara maka inye ndị Owere province ụmụnne enyi ndị Biafra encouragement anyị niile return but ndị ọcha na bekee ha kwuru anyị asịrị na we are only scared but we are not shaking. Anyị juru ala ụmụ Biafra juru ala ihe ọ bụla ha chọrọ anyị ga-enye ihe oge erube bụtụ ka a na-edenwe obi na nri ọkụ ha na-edenwe obi na-etesuru ya biko mepụrụ ọnụ n'ụka
ya wụ na ndị a kpọrọ onwe ha ndị nsabo ndị politicians na-ahụ ekwensu ọrụ ndị a bi obodo ọkụ mmụọ wụ Naijiria wụ ihe a na-asị obodo ọjọọ, obodo mmụọ, obodo ekwensu. Sọ ndị politicians na ndị na-ezu ego na gọọmenti na-ewuru onwe ha na ha nọ n'ala eze, mana udo dị onwe ha meganụ. Ha na-ahapụ gị ike nyụrụ ahụrụ bịa were isi na-ata ya ọkpọ. Ha na-ahapụ ndị ụlọ anyị na-ahapụga ndị Fulani herdsmen, hapụga ndị na-eme anyị ihe ọjọọ, were onye isi anyị Nnamdi Kanu na-atụ ya aka. Ana m asị aka ha na-atụ ya ka Chineke nna bịa gbajie ya, gbajie ike ezinụlọ ha. N'ihe gbasara sekuriti maka na nchekwado onwe anyị bụ ihe dị mkpa ugbu a. Ana m asị ụmụnne m na ụmụnna m, unu ga-agbalị, onye na-eme ọnwụna n'ala Biafra gburugburu ga-agbalị ka olete nwanne ya, onye atụzi na nwanne ya aka. Ihe na ihe ọwụla emena onye atụla nwanne ya aka, onye masịkwara ya bịa atụla mmadụ aka, onye a chọkwara bịa gbapụtanụ n'igwe bịa ihe nsogbu, bịa mee ka ha mara na mba na ihe a ha na-abịa ime na onwe ihe a nabatara n'obodo ma onwe ihe a chọrọ. Ana m asị unu nwee na obi si ike na onwe ihe meganụ, na ihe ọ pụtakwa na ndọrọndọrọ nwere onwe ya. And unu ga-ebunye obi na mmadụ erubi ije ọ gaga ọkwa ya continue, gị rube your destination, gị continue na-agakwa. Mana ọnụ makwa na ngwa mmụta mgbaji ukwu ọnwa agawa ego ndị Naijiria ebutere nke ọzọ, anyị ga-amazi ka anyị si eso ha. Onye ọbụla lezie nwanne ya anya, onye ọbụla lepụrụ nwanne ya anya. Ihu nke na-adị mma gwa nwanne gị, mana gwa na onye nabatara ihe ọjọọ ga-erukwa ya aka. Ofu mkpụrụ aka rụta ihe ọjọọ, ọ ga-ezu ndị ka ọzọ ahụ. Gbalịa na wepụ n'aka n'ihe ọjọọ, gbalịa na wepụga n'aka n'ihu wete ndị ọjọọ, ndị kpụrụ anyị asị. Anyị wụ nwanne, anyị wụ nwanne. Ofu nne ji anyị, ofu nne ji anyị ja, ofu nne ji anyị site na mba mmiri rute n'elu ala ebe anyị bi, n'igwe ọcha rute na ndị bido na Benue steeti. Anyị chọọ nwanne. Mmadụ a na-egbu onye ọ na-eli, mmadụ agaghị egbu onye ọ na-eli. Nwaanyị nọ n'ime ya, kedu ihe unu ji ala mmụọ? Ka ihe nwe ihe eji ala mmụọ, ị ga-eji na imegide ụmụnne gị maka ihe ụwa, maka ego ụwa, maka akụ na ụba, ka ịba ka ịrụ ụlọ karịa ndị ọzọ, ka a kpọrọ gị isi ala iwu onye were ihe ụwa megide ụmụnne gị. Ị na-eche na emerigbuo, ị na-echekwa n'oge ikpeazụ, ị na-echekwa that last day, ụbọchị ikpeazụ ahụ, ị na-echekwa ka ọ ga-adịrị gị. Ka ihe nwe ihe ga-ahapụ n'elu ụwa gị buru n'obi na ịhapụrụ ihe dị mma. Ọkwọ ka inyere ụmụnne gị aka, mee ka ọchị, ihe ọma, ihu ọma pụta n'obodo ị nọ. Obi ọma dịrị ndị obodo gị. Ọya wụ ndụ anyị na-ebi n'ụwa. Enweghị ihe ọzọ kacha mkpa n'ụwa karịa obi ọma. Ka ihe wụ na ịbịa gị gaa nara ego ka egwere nwanne gị gbuo, were nwanne gị chụọ aja. Chetakwa na ihe mere Ken na ebe anyị.
unu echefukwara ihe mekwara Joseph oge ụmụnne ya rere ya maka na onye a na-atụ aka o nwekwara ezigbo mmụọ nọ n'ime ya. Aka unu na-atụ Nnamdi Kanu mana akwara na mmụọ nọ n'ime Nnamdi Kanu kacha unu. Ọkụ unu na mmụọ, ọkụ unu na mmadụ. Unu agaghị abịa were ihe anyị na-eme ka anyị ike dịrị mma. Anyị nwa bi n'obodo oyibo, gwagodo ma ofu onye bi n'obodo oyibo ga-asị n'obodo oyibo ya bi na o juru ya afọ. Mba, onye ọbụla chọrọ n'ụlọ ya. Kpọrọ onye ọcha bịa na Nigeria after 10 years or 20 years ya si ike agwụla na ya lala obodo ya. Onye ọbụla chọrọ ka obodo ka ya dịrị mma. A na-asị unu na onweghị ihe na-emenụ. Anyị anaghị ala azụ, anyị apụtara na anyị apụtara. Dịka nwanne nwoke kwuru, anyị alaala isi chere mkpọrọ. Ka ọ ga-adị ka ọ ga-adị. Otu akpọ ha m n'olu. Ya dịrị imene ipụtachara na imene maazị imene yes imene nnọọ biko maazị Chika ịma tinye shidagide enyi ihe ewu ihe iru well ndị ọcha si na problem ori half solved the problem emere diagnosed na ọ dịgo half solved ebe anyị na ha anụtara from ndị ọkaikpe enyi na-eletere n'enyi Ọhamadike onye ndu anyị ị nwere ike ịmetụ ọnụ n'ahịa gaga n'ugbu na anyị ga-esi gwa ndị ụlọ onyi gwa ụmụ Biafra shimma onwe ndidi na anyị kwụ wute Ọhamadike, anyị kwụ wute onye ndu anyị dịkwara redi mgbe ọbụla mmiri ihu ga-ezo anyị dị redi enwe ndidi. Biko maazị mekwara ya ọnụ. Maazị Chika, ụmụ Biafra niile kamakwa ụmụ Biafra ndị nọ na Biafra land ma ndị nọ na zoo na Biafra niile n'ụwa niile, ihe anyị na-ekwu na onye ọbụla atọ ntị ya n'ala gere ihe gbasara maka onye isi anyị eji dịka onye ọkaikpe si ga hụ ya. Onye isi anyị ya ga-apụta, ọ ga-adịkwana ndụ pụta, ọ ga-adịkwana ndụ Biafra bịa. So ụjọ atụla onye ọbụla, ụjọ atụla onye ọbụla dịka ndị zoo wụ nkịta ara ha makwara ebe ụgbọ bụ ha gaga, mana ogbe ejila aka tie onwe ha na nsogbu. Ha na-eme ihe niile na-ala free ekpuchi ihe betike ha ga-ekpuchilie. Ha egosila na amamihe kụrụ ha. Ndị ehe na-achụ zoo enweghị amamihe, ha nwee amamihe agwa ha kpara ha ga-akpị ya. Zoo ha kpọrọ ha otu ha dị. So biko ụmụ Biafra jichie n'ike onye ọbụla, ụjọ atụla onye ọbụla maka onye isi anyị nwere onwe ya wụ 100%. Nwere onwe onye isi anyị wụ 100%. Ọ ga-apụta n'izu a n'ije ọ nọ n'ime ya maka otu ahụ otu Chukwu okike si mee ya. Mgbe oge nke Jizọs ọ wụ otu onye n'ime azụ ya riri ya, mana ọ maha na otu ahụ otu Chineke si kwado ya, na otu ahụ otu Chineke si chọọ ka o mezuo. Ihe mere na awụ ana m ama ka unu mara na ihe wụ uche Chineke na otu a ka ọ ga-esi mee, bikos ile anya na ihe megana na mba ụwa ndị na-ama ihe gbasara Biafra mara na ihe gbasara Biafra o ihe niile na-awụ mba ụwa na-ekwu na ọ maka ọnọdụ asụ na o mere ike ihe agaghị emewe. Awụ agaghị amawa na Naijiria wụ obodo ọjọọ. Ihe mere na awụ otu a otu Chineke si kwado ya ka ime ka ụwa niile mara na Naijiria wụ obodo ọjọọ, ime ka ụwa niile mara na Naijiria na-emegide Biafra, Naijiria na-emegide ndị kpụrụ onwe ha ndị chọọchị. Ihe Naijiria ma agwụla ndị na-akpụ isi ala. Ele obodo ga-asị na dịka onye Erufai kwuru si na ihe Nnamdi Kanu na bandit na Boko Haram na ha dị iche. Ndị na-egbu mmadụ onye ka hụrụ Nnamdi Kanu gburu? Mana bandit na-egbu mmadụ gịnị ya nọ na-akọ na-eji ofu kọp na-aṅụ mmiri.
ọ gosiri na iwu bandit n'onwe gị gọọmenti of Nigeria bandit ọ gọọmenti of terrorist. So ndị be anyị ụjọ atụla onye ọbụla jisie ike onye isi anyị ga-enwere onwe ma jisie n'ike kwụrụ na ọsọ nwere onwe onye alakwụla azụ. Ndị Igbo si na ịga n'ihu wu ndụ ịla azụ wu ọnwụ. So onye ọbụla kwado Nnamdi Kanu kwụrụ ya n'azụ kwụsie ike because ọwụ egbe eji eje ọgụ ka ọwụ o jiri isi na mgbọ niile dị iche iche nwee mmeri. Ọ ga-enwe mmeri. Chukwu okike abịa ma ga-enye ya mmeri. Onye kpụrụ ya oku a doo ya n'iyi ọrụ ga because ọ nweghị ya kpụrụ onwe ya. Onye ọbụla nwere anya ime mmụọ na-ahụ ụzọ ị ga-ama na ọhụhụ ya kpụrụ onwe ya oku a na Chukwu okike abịa ma kpụrụ ya oku a. Ọ na-ejekwa na azakwa na oku a Chukwu okike abịa ma kpụrụ ya n'agbanyeghị ọ naghị eri nri. Ọ naghị eche echiche maka onwe ya. Onwe ha akaụntụ nke onwe ya. Onwe ha akaụntụ kwa ụmụ ya ọnwaanyị ya ụmụnne ya kama ihe dị ya mkpa nwere onwe Biafra. So ị gaa nkata na-aga were Nnamdi Kanu gị tụmara maka politicians ndị ochi ihe ha kwa agaga maka ihe na-aba ha n'akpa. But onye a bịara maka nwere onwe gị, nwere onwe ụmụ gị, nwere onwe gị ụmụ gị, nwere onwe obodo gị, ọganihu obodo. So ụjọ atụla unu jichie n'ike kwụrụ n'azụ na-agba ọsọ anyị bidoro. Anyị ga-agba ya wee nwee mmeri ka Chukwu okike abịa ma ga-enyekwara anyị aka anyị enwe mmeri ka a na-aga n'ihu. Ndewo Maazị, ndewo pụtachara ya nọ. Ndewo biko Maazị Agụjegbe, biko mwekwu ọnụ n'ụka ahụ ihe gbasara maka onye ndu anyị ndị Suji amahụ si na ya nwụọ ogburugburu iji brere na mkpụrụ amụ gị kụpịa ya ekogidere ndị Britain gaa kụpịa gaa hapụkwara ya nga ahụ ya atagbuo gị na ndị ewere n'okwu jee gbure nshi ọjọọ ga-eshigbu ha ma ndị Kenya president ya onwe ya opposition leader ya ekwu onye na-achị na o were na-enyere ha 1 billion naira 1 billion pound. Anyị onwe ya mara si na nna m hụ ka ndị ụwa marakwa si na nna m hụ mgbe nna ya tọga ọchịchị nna ya gbatara Zik nna anyị wu Azikiwe mere ya accommodate mgbe ọ chịgakwa freedom for ndị ụlọ ha. Ọ bịa buruzie shi ọnwụ ya na nwa onye pụtara bịara ndị legidere ya rị na Chineke mma ya rị ya ma but ya rịhụrụ na Chineke mma. Nwa awụ president onye Kenya a na-akpọ Ogburu Ata ma ha tatakụ ma dizizu ihe ọbụla ọnwụ ọha ya gbuo ya. Biko Maazị Agụjegbe mwekwụrụ n'ihe ahụ. Nwanne m ekele anụ n'ọzọ ya dịrị anya onye nne ihe onye ime ya hụ na Naijiria eburula okeke ahụ ebula ha okeke ahụ maka na onye gbaa ajụ n'ụwa na ya na-ebu ala ụlọ mana ihe na-agara ya ọ ga-asụ ụkwụ n'ala ọwasị ka Naijiria agbaala ajụ na ha na-ebu ala ebughị ya ebunu. So ihe nọ n'ime ihe niile a na-awụ Biafra awụ afọ eyi mma ete ya. Nnamdi nwụ isi ahụ gbawa okpu onweghị ihe na-eme ya. Naijiria na-eche na ọlụ ha bịa onye kwuo ka ya nwụrụ onwe ya ha bịa tigbuo ya jide ya tigbuo ya gidigidi gbam were gbuo were jide were taa ọwụtụ ha si nọ otu a ka ha si achọ onye ọbụla ha were AK-47 nye nye ụmụnne ha wụ ndị Fulani herdsmen na ha kpagharịwa ha werezi ndị si mba biko egbula anyị werezie ndị ahụ n'ukwu ihe nri anya Naijiria enweghị ihe buru na Naijiria ebe ọ na ha si na onye isi anyị na-enweghị ha mere ya na ha na-aga ha na Kenyatta ga-eji ụbara ezinụlọ ya akwụ ụgwọ isi Kenyatta ga-aba n'ije isi ezinụlọ ya ga-aba n'ije ọ gaghị nwere onwe ya n'ụwa ọ gaghị aṅụ mmiri tọgbọ iko ụwa ma ya ma ụmụ ya nshi na ọ zụtara o ji ụkwụ ya zụta ugbu a
ọ ga-eshigide ya shie ya n'ụwa nọ sụọ ọwụ ọsụmọsụ ka ya na-asụ ya nshi oji ụkwụ ya zụrụ ọ ga-eshi ya shi ụmụ ya shi ụmụ ya shie jenereshọn ọbụla batara na ha na-aza Kenyatta ihe ndị niile ahụ ha mere ndị niile aka ha nọ n'ihe a onye isi anyị nwa ihe o mere nwata na-achọ ka ụmụnne ya dịrị mma nwata na-achọ ka Afrịka niile obodo ya dịrị mma ka Afrịka bụ uru ka anyị pụta n'ahụhụ na-ebe ụbọchị ọbụla na-ebe na-akpọkwa ụmụnne ya niile nọ n'Afrịka onye ọbụla bilienụ ka anyị dị mma ka anyị dịtụ ndụ ya nwa bụrụ obodo oyibo hụ ka obodo oyibo si ebi si mba ọwụ otu a ka esi ebi n'Afrịka na ụmụnne ya nọ n'Afrịka niile kwesịrị ka ha si otu a na-ebi ndụ ka anyị nwee ọkụ ka anyị nwee ụzọ ka anyị nwee skuul ka anyị nwee hospital ụmụ anyị gụchara akwụkwọ ka ha nweta ọrụ n'Afrịka niile ofu onye si mba na ihe ọma onye akwụbe na ọrụ ya mma ana m asị ihe ọjọọ bịara Kenyatta ihe ọjọọ ọbụla dị ụtọ ọbụla bịara Kenyatta bịara n'ezinụlọ onye ọbụla si n'ụbara Kenyatta ga-eketa oke ọjọọ n'ụwa ndị na-aka ha so n'ihe a ga-eketa oke ọjọọ ha ga-eketa oke ọjọọ Chineke na ha ga-akpa amadị ọha ga-agbagbuchi ha ebe na ọbụla ha tinyere aka chiri ụkwụ n'ụwa ọ ga-adịrị ha mma ha richie ego niile ha na-eri obi a ga-eru ha ala ha baa n'ụlọ ha obido na-ama ha timtim mgbọrọ ọbụla agaghị nwụ ọrụ agaghị esi n'ọrịa ọbụla dị iche iche ana m asị na udo niile a sị na ụkwụ agbara nwa ahụ mbuli elu ka e mere ihe ha mere onye isi anyị ugbu a ahụ o nwere enyemaka ka ha na-enyere anyị ihe niile ha mekwere ihe ọbụla ha mere ọ na-enwere ihe ha na-ekwu n'asụsụ oyibo. Now why I love my enemies is because their prayers keep me moving. Na ihe m ji na-ahụ ndị iro m n'anya wụ maka na echiche ọjọọ ha na-echere m na-eme m ji aga n'ihu. Echiche ọjọọ ndị niile na-echere anyị na-eche ụmụ Biafra niile na-eme ka Biafra ji aga n'ihu, na-eme ka Nnamdi Kanu ji aga n'ihu. Ise. Ana m asị onye chetara nke o chetara Chineke ji ya kwụọ ụgwọ. Isi ihe ọma dịrị mgbede mma ya dịrị gị, isikwana ihe ọjọọ adị mma ọ ga-adịrị gị. Mana isi na ihe ọjọọ dị mma, ihe ọjọọ ga-akụ n'ụlọ gị, ihe ọjọọ ga-akụ n'ụlọ Kenyatta, ọ ga-akụ n'ụlọ ndị Fulani niile nọ na gọọmenti, ọ ga-akụ n'ụlọ ha. Ọnwụ ga-echere ha n'ihu, chere ha n'azụ. Ha fere ihu ha daa, ha ji ụkwụ na-aga ha daa, ha hie ụra ihe ha ga-ete. Chineke n'otu Chukwu okike abịa ma bịara ha ije. Chukwu okike abịa na-alụ anya ọma. Otu aka ọha m n'olu. ịgbaligo rịkata isi kwuo mgbọrọ awa agbụrụ bụ enyere ya big lift ihe ndị onye ihuru ihu owu Kenyatta mere na onwe mgbe onye ọbụla si Britain na-aga-apụmazie na-agwazie shọlekwe ebe ije ebe a ga-ekidnap ya ihe ha na-eji eri ọwụ na tourism ugbu na tourism na-aga eme na effect because mgbe ị ga-ejezi ebe ha kidnap ọ ga na-werezie gị were $1 billion $1 billion nye gị mgbe ha lena isi ya mmadụ igi wee ji $1 billion ga-eji serezi isi gị ugbu na anya onwe enyewu ụmụ Biafra na ịhara kesi anyị abịago na njedebe because ọ ga-eruzi na ICC's hand now ọ ga-eruzi ntị ndị Hague ọ ga-eruzi ntị ndị EU gọọmenti ọ ga-eruzi ntị United Nations na ebe onye isi anyị ha bịara bịa gidezie ya extra ihe ndị ọcha na-akpọ extrajudicial abduction plus all the videos anyị nwere ihe gbasara maka extrajudicial killing nọ n'ime ya ihe niile ndị ahụ na ha niile ga-anọzi na ozie ya anya ngezie ya ntị ugbu na anyị enwetazigo mmeri wu ke enye biko maazị Chineke ọ ga-adịrị gị mma ihe m nwere ikwu na ka m bidogoro maka ụmụnne anyị ndị nọ n'ụlọ ka m kpụpinyekwe ha azụ maka na asị abụrụ na-eji eze ete ilu na ama osisi n'aka ilu bukono mgbe ọ na ihe mere m na-achọ ka unu gbaa mbọ chọọ na ebe Radio Biafra nọ ka enu Radio Biafra maka
onye ọbụla bụ ịgba gị egbe ịgbagbu gịnị a ga-enye gị bulletproof. Ihe news ndị Nigeria ga na-edere unu na-agba nnụ na-agụrụ nnụ Nnamdi Kanu jikwere mee nke a, o jikwere ji ụmụ Biafra nọ mba ụwa dị iche iche na-akpaga ego, o jikwere wụrụ nwaanyị ka o soro ebe ejiri nwaanyị rata ya, ọkachapasị nke onye ụkpụrụ onwe onye isi ụka ndị na anyị zọga maka na ịma na ewezuga IPO Nnamdi Kanu na IPOB na Chukwu Okike dufọrọ Nnamdi Kanu bifo nwoke ma agaghị eji aha Buhari ga unu bifo ha ga-eji aha ya achịcha otu ata wụ Sunday pụtasị na ego ụka enusa akpọla bọmbụ n'ụlọ ụka dị ebe ụlọ ụka dị otu a izuụka ọzọ ga ụka again ọwụ ndị niile ewu ndị Christians ka anyị so azọga ndụ. So buko cheenụ ntị na Radio Biafra ka unu nụ nke wụ eziokwu, otu anyị sikwana unu butuo unu na dịka onye ndu anyị na-adekwu ya sị ọ elecha nwa amara mmasị ya kpọkọrọ ntị fụọ ma ọ ya ga-asa ahụ dịka nwanne nwoke ọkwụ ofu ilulu onye ndu anyị na-eji atụsị ụkwụ agbara nwa ọwụ lift ka e nyere ya. Ihe ndị ha giriri kịta ọwụ iji mee ka Biafra ha anyị na-achọ referendum ahụ anyị kwugo okwu ya lekwenụ ka ọ na ọchị ọkụ na-abịa. Maazị warịkwa gị mma. So unu nwee ndidi na anyị nwa ebe obi siri anyị ike maka onye ahụ anyị soge maka ndị niile ya bịasị na o ji ndị ụmụnne ya ndị nọ na mba ofesi na-akpaga ego ọwa ego gị onye ahụ enwekwa shishi o tinyekwere na ọsọ nwụrụ nwaanyị gbaga shishi ya anọghịkwa ya. Anyị nwa sogo Nnamdi na-esoghịla chi ya Chukwu Okike kpọ anyị agaga onye nwabeghị anyị akọmplen kwana ma na-eyi efe dara bilion pounds ya yie ya ọnwụ eze ka ọwụ anyị nwa ka o yigere ya. Anyị na-agwa unu sị nwa goji ata ahịhịa. Ndị Naijiria chọrọ ka anyị nọ mmanụ osikwe n'ala anyị egbude ha were ya agaghị zụcha ala zụọ ụlọ zụọ na Dubai. Anyị rụchakwa nhụ ebe a weta ọkwa ha nwa gị du n'ụlọ akụ were milion anyị echenje dollars chenje pounds ọha nwa ihe niile ọha nwa bukonu nweenụ ndidi na ihe dị ọkụ ga-emecha jụọ oyi ije anyị gaga ọ bịawago na njedebe nke ụkwụ agbara nwa awọ na mbuli elu ka ebuliri ya emeela ka ije anyị na-abịa na njedebe. Ihe gbasakwa na onye Kenya asị agụ a na-amụ nwa ụjọ betu nke a mba arịrịgeri ya maka na ọkwa hụrụ ma Eke ma Orio ma Afọ ma Nkwọ ala anyị zọdụrụ ụkwụ ikuku anyị na-eku anyanwụ na mmiri ihe niile ga-emegide ya. Ọ ga-emegide ndị niile ma ọsọgo ya ma ndị politishan ndị kechikwe na ala Biafra ndị wuligo elu ehe ya kwa ejidina ya ala mmiri ha ṅụrụ ọ ga-akpafere ha n'okpo. Ala ha zọdụrụ ụkwụ ala Biafra a ga-echekwada ọkpụkpụ ha agaghị ala exile ka ha ga-agbafu. Otu anyị ọtụtụ n'ime anyị nọcha exile na-ahụ ihe megenu anyị jisi mba ka anyị bịa nwụrụ onwe anyị ka anyị nweta nke anyị ka anyị lọta bịa dozie ebe ka anyị ha nwa mgbe anyị ga-alọta mgbe Biafra ga-abịa ọsọ ga-afụ ha n'ụkwụ ndị agaghị nọ n'exile anwụ ọkpụkpụ ha aga ebulata ya. Onye ọbụla wushi na uwe politishan wushi na South East mewu House of Assembly member o mewu rep o mewu senator except enyi nna ya bara ibe all of them gbachiri nkịtị maka onye gbara nkịtị okwule nga ahụ gbara nkịtị because ka nnu wuru ọbara ụmụnne nnu ga wuru vice president. Ala Biafra agaghị echekwada nnụ ọ gaghị echekwada ahụ. So ụmụ Chineke ụmụ Biafra gbaa gburugburu anyị nwere ikwu igwa nna ose bukonu obi si unu ike maka na anyị nwere onye anyị na ya so
nkịta sị ya ma ihe kwesịrị onye afọ tụrụ ma onye ha anya ọgbọ agbọ ọkwefuru ndị zu ndị Naijiria abịana ha aka na chi abụki ha nke a ga-anya ha onye ana ha n'eze maka na ahụhụ atụrụ matachara ha pafuotele ya azụ nke a nkịta amaghị na Nnamdi Kanu onye ahụ nwa chi na-emere nwa chi na-eso mba nọ na bịa sị ya obere nwa o ji akparị mmadụ nwa chi na-edu maazị so ụmụ Chineke ihe na-eme maka na okwu anyị kpụ n'ọnụ anyị jiri kịta sị obi shiri anyị nwanụ ebe a obi shiri anyị ike ọwụlụ otu ahụ ọnọdụ ya ndị mmụọ ozi ndị ichie ndị niile ha nwụrụ anwụ n'oge agha na-enweghị onye li ha ma ndị ụmụnna anyị ndị nwụchara obi ka na-anụ ọkụ all of them gbara gburugburu na-eche ya nche ma oriri ma ori ọ ga-adị ndụ ọ ga-esi ebe ahụ pụta bịa duru anyị enweta onwe anyị ya gachidobara nnu ndewo ụmụnne anyị ndị Owere oge na ha akra kpapụ okrocha akụbazi ọlụla because ihe anyị nweziri na-awụ almost 8 minutes so Maazị Chika biko leenụ mega roundly up asha anyị change maka hiotere wuze shotro leenụ mega roundly up within 2 minutes ka anyị chekwa to Maazị Agụjegbe ka o nwee ike round ọkwa up tupu anyị achị ndị Owere ụmụnne m ndị Biafra ụmụ Biafra niile ma ndị nna ala Biafra ma ndị nna ala Zoo ma ndị nọ n'ụwa niile dịka anyị na-ekwu na eziokwu apụtamana n'ihu nna ha na n'otu onye Kenya ji na-apụta na-agba gọọmenti ha agba ha otu ha si nọ na $100 billion men Nnamdi Kanu invite for peace talk we are the Kenya ambassador to Nigeria kwa ha na-agụ eziokwu apụtalani okwu achị n'aka a na-eji enyeli ya so ọhịa anyị na-agwa ụnụ na onye ọbụla nwee ndidi onye ọbụla jishi ike na mmeri bụ ka anyị Uhuru Kenyatta nna ya Nnamdi Azikiwe sevụrụ nna ya mana ya abịala onye nwanne Nnamdi Azikiwe chara n'ego ha ndị nyefee ya n'ọnwụ mana Chineke ekpe ihe niile o mere Chineke ga-akwụ ụgwọ even nna ya nwụrụ anwụ n'ala ili ga-ebilite gbuo ya mechie ezinụlọ ya ise ndị niile wụ n'ahụ maka freedom sọpọtụrụ freedom ga-ebuso Uhuru Kenyatta agha anyị na ezinụlọ ya o megidere Kenya mana ọma beka Kenya enweghị another mineral resources ebe ha ji eri tourism mana o mechie n'ụzọ ahụ so ana m agwụ ndị Kenya niile nọ n'ụwa bilie na megide gọọmenti nne maka gọọmenti na-akwado terrorism ọ na-akwado terrorism na corruption bilie na megide na ya so gaa na ihe a na-akpọ njegharị iwe na mba ụwa niile megide gọọmenti ụmụ Biafra na ihe niile ana m agwakwa ụnụ dịka m gwara nne na mbụ Biafra wafọ ehi mma ete ya mmeri Biafra adịgo and Nnamdi Kanu ga-eduru anyị banye na Biafra dịka o kwuru na mbụ ọ sị ma ya nwụrụ anwụ ma ya dị nta Biafra ga-abịa ọ ga-abịakwa site n'ike nke Chukwu okike abịa ama ise ngwa Maazị Akụjegbe biko ọ na-awụta anyị oge nye adịgo so short na because ọnụ 1 hour ka Maazị Alozie nyere enyi so anyị nwere 5 minutes nwere ike round the up in 2 minutes biko over to you sir. Okay. Nwanne udo dịrị unu udo gazere onye ọbụla ka m si ekwukwa ihe nọ n'ime ya hụ na onweghị oke okwu dị n'ụka mbe anyị chamazi ebe anyị nọ onweghị ihe gọọmenti Naijiria ga-ekwu gbasara onye ndu anyị na-emetụ anyị n'ahụ ọ dị ka iko ụkụrụ awụrụ mmiri
okwute a na-awụ mmiri ọ na-agbakọ n'ime ihe niile ha na-ekwe nkwere ebe ọ na-aga ha niile enwe ebe ọ na-aga onwe onye ọ na-emekọta onye ndu anyị wee eze echiri echiene ya eze echikwere na eze na mmụọ ọnwụ ndị dịka ndị Fulani ga-abịa kọwa akụkọ n'elu ya ha mekwere nke ha nwere ike ime ha mechazie nke ha nwere ike ime Chukwu emezie nke ka ọsọ Chukwu dokwara anyị nwa Chukwu dopụtara Nnamdi Kanu n'ije a Chukwu nna ga-agwanụ ha nke ka nke onwe ihe Fero na-emeghị Moses ụmụ Izrel tara ahụhụ n'Ijipt mana ha mechakwara ala so ndị na-eche na anyị ga-atọ n'obodo oyibo a ụmụ Izrel niile gachara ebe niile ha gara n'ụwa ọkwa ha nọ n'ala Izrel na today ha bi n'ala Izrel esi n'ụwa niile kpọkọta ụmụ Izrel ọnụ ha na n'ala Izrel taa mana nsogbu a nọ na anyị na-ala anyị nwere n'obodo oyibo bi n'obodo ndị ọzọ na-ata ahụhụ na-eme onwe anyị ka anyị anwụkwa mmadụ mgbe ụfọdụ mana anyị ga-achọ ịlọta ụlọ and ụlọ ahụ anyị ga-adị ndụ uru ya Nnamdi Kanu ga-adị ndụ kpọba anyị n'ala Biafra that promised land ọ sị na ihe gbasara Biafra bụ miracle na onye nwa the last miracle ga-eme n'ụwa o kwuru ya and before miracle eme ihe dị iche iche na-abịa miracle ahụhụ ihe na-abịa oke ụta ụmụnne m na ụmụnna unu ga-agbalị onye nwara ga-eweta obi tinye maka na ọnwụ na Biafra ka anyị si ala Nnamdi Kanu nwa awa lida ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ ọnwụ ka o si kwuo otu ahụ ka ọ ga-adị mana ọ ga-adị ndụ hụ Biafra ya na ezinụlọ ya gbadata biko Maazị Cosmos ngwa ka ịranduzienu ọbụ ka anyị na-akọsọ oge anyị fọziri 3 minutes anyị dị na-amụrịta onwe anyị ka anyị mee ka eshọp kọsọ program dị nnọọ Maazị Alozie nwere lot of program biko Maazị Cosmos over to you sir. Ya gaziere gị nwa Chineke ụmụ Biafra gba gburugburu ihe nwere ikwu kịta akarịkwa ha na onye ọbụla ka ajụ n'ume wepụkwana ndị ka ji aka enwe na-etinye n'efere ofe anyị ha wepụ aka enwe n'ofe maka na enweghị onye aha ọjọọ onye ọbụla nwere aha ọjọọ echem na o nwere onye ga-ebili kịta kpọnwa ife ajụna n'ala Igbo ala Biafra gba gburugburu bukonu ndị niile na-esugharị imi achọ otu esi egbu nwanne ha maka na ọ nọ onye IPOB ya marakwa na nwanne gị ahụ onye IPOB na ihe ọ chọga ka obodo dị mma ka anyị nweta onwe anyị hazie ihe anyị otu anyị kwesịrị bifo nwa bekee abịa jikọta anyị na ndị ọzọ kpọ ha Naijiria anyị nwere onwe anyị ihe anyị na-agara anyị nke ọma bukonu onye ọbụla vutuo onye jizina ọbara nwanne ya achọ political position maka onye ahụ ịgarịcha ndị Igbo ọhịa mere na politishan niile nọ n'ala Igbo nọ n'ala Biafra niile nwebe nke fụrụ apụ okwu kwuo megide otu esiri gaa tọrọ onye ndu anyị n'obodo ndị ọzọ nwebeghị nke n'ime ha kwuru okwu maka na ama ha na ha kwuo okwu ndị masta ha ndị Fulani gasị ya mgbanụ ọkwa ise ịchọrọ ịwụ vice president agaghị enyekwe gị ọzọ gbadata maazị bukonu ihe anyị chọrọ ka unu hapụnụ ndị politishan hapụnụ ndị osu imi maka na oge ajụwa nkwụ tapịa ọnụ mbufe eruwego nso udo ga-adịrị onye ọbụla chọrọ udo Biafra ga-abịakwanụ onye ndu anyị ga-adị ndụ maka na onye aha ndụ Chukwu tiri ya n'ime mmadụ Chukwu kere eke agaghị efopụ nwe ya Naijiria agaghị efopụ nwe ya ndewonu ya gaji ọbara nnụ adị m ohere a na-ekelekwe Maazị Alozie agba onye ndu anyị sị na-agbanye sị o nwere ike nụga anyị ihe anyị kwuge mana ndị mozi ga na-ezigo ozi na-atụziri gị aka ekelekwe nwanne anyị nwaanyị onye na-eme ka nzukọ anyị a na-enwe na-apụta kwa izuụka wụ Dr. Tina anyị sị Chukwu gọzie ya gọziere anyị Maazị Alozie gọzie ụmụ Biafra niile ụmụ IPOB niile jikụranụ mgbe ndị DOS ga-asị anyị mgba njenụ ka anyị ga-ebe dị otu a anyị ga-afụta n'igbe n'obodo dị iche iche ebe anyị nwehụrụ onwe anyị ga-azụ ụkwụ ha nwa marakwa na o nwere ihe na anyị n'obi ndewo
ndewo ikwutechara ya nnọọ ikwutechara ya ewu chukwu gozie unu niile ndị be anyị oge ruo nene mgbe anyị ga-achị egwu ka o ribazie n'ụbọchị ọzọ wiki ọzọ ga-abịa abịa so Mazi Alozie over to you sir ime nnọọ chukwu gozie gị ma gịkwa ọ na-agbalị ala ndewo Mazi Alozie ndewo ma gịkwa we don't end them the call number na +1 484 767 0848. Anybody wey know say the thing wey we dey do na the thing wey concern us. We dey march, we dey go. We no go sleep. Nobody dey sleep. Nobody go say the thing say when they do, I will say no. Mazi Nnamdi Kanu na our leader. And we dey behind him. We dey stand with him. We get him. We not the shake. We not the shake. So na so it be. When some people they do bad thing, they don't know say na bad thing they do. They don't know the things where they do way bad, how it affect other people. They do and say na power. You the thief, you they say you power. A thief. Caller, your name and where they call from. Caller, your name and where they call from. Yeah, Mazi Ndewo. Mazi, before that, I can let my hammer and comma. Okuni na ha kwuru dabara nnọọ daba nke ọma. Mazi, iji chịkọta okwu m ọnụ mgbe m na-ekwu okwu before ndị na-eche abịa. Biko ka anyị soro n'usoro anyị nọ na ya ọ ga-emekwa na anyị enweta Biafra igbo onwe anyị afọ ma eto onwe anyị aka ma onye ọbụla esi nọ onye ogbo onye ka ọ bụla ị ga-eme ka Biafra bịa mewe ya kpọta atọrọ mmadụ aka anyị ga-aghọtakwanụ na ndị ọwa anyị na ha nọkwa na-ege ntị ihe anyị ga-eme ebe ọ bụ na ha kpụrụ isi anyị otu a ka ha nọ na redio otu a ha nọ na-ege ihe niile anyị na-ekwu ọ na-adịzi na mma na owuzere echi ya sịtat na onye dị otu a jọkwara agwa ya ihe a ga-agwa ndị nke ọzọ achụwa onye ahụ adịghị nụ mma biko nna gwa onye ọbụla ka iwe si na-ewe anyị onye ọbụla pụtie onye ọbụla agana na ụzọ nke ga-awapụta n'igwe anyị ara ajụ ajụjụ ka ndị na-enweghị olileanya ka anyị jụọ ajụjụ kwuo okwu ka ndị nwere olileanya ị na olileanya dị tupu ụmụnna ya ji bịa kwuo okwu anyị ga-ahụ niile ha niile kwuru n'usoro onwe onye gara bịa bikọs iwe na-ewe ya na ya ga-ekwu ihe dị ya mma na ya ga-ajụ ajụjụ dị ya mma ọnwụnụ na redio anyị nwere miti ọzọ dị ka ibia nwa maazị fọm achịkọtawo mgbe ụfọ nwekwa ebe m na-aga nchọ ikwu okwu n'ebe m na-ekọta agbanwe onye nchịkọta ana m ebu ụzọ kenekwa nwunye ya ka ọ na-arụrụ anyị ọrụ anyị ga-aghọtakwanụ na onye ndu nwekwara nwaanyị anyị na-asụkwa ya mụa nwụrụ m na-asị ya kasie na oge awa na ihe niile merenụ na ọ na-eme ka Jehova si chọọ ya ka Chukwu okike abịa ma si chọọ ya onwe nke mere ya na-amaghị ama ya na ụmụaka ya na ndị ezinụlọ ha bikọs mbọsị ahụ m nọ na-ege ntị otu n'ime ndị na-agụkwara ekwu okwu mgbe ọbụla n'igwe na-asị dat na onye ndu Biafra nwe ya afta Biafra wụrụ ezinụlọ ya owe otu a ka ọ dị ọ bụrụ na nwaanyị ahụ enye ha anyị onye ndu ọ gbaghị ya ụkwụ anyị ga-enweta onye ndu ka anyị ga-kwanyere ezinụlọ ahụ maka alụmta ma nwanne ya ma nwunye ya ma famili ya niile biko ka anyị na-ekwu okwu na igwe ga-emegide ihe anyị na-eme gbuo ya nkenke ka ndị ọzọ bịa biko oke biko ihe m na-asụ ndị otu anyị niile ka onye ọbụla ṅaa ntị ihe ọbụla DOS Chineke mara onye ndu anyị debe ọ dị trustworthy ọ dị sure na ndị ahụ ndị ga-enyere aka ma ọnwụ na ya nọgide ya otu ọnọdụ ọ ma na ndị ahụ bịa ka anyị gee ha ntị mbọsọ ọbụla aka apụta anyị apụta otu ọbụla aka anyị mee anyị ga-eme ihe ọbụla anyị gwara anyị mee biko ka anyị mee njem udo ga-adịrị anyị nche niile n'aha Chukwu okike abịa ma maazị Ndewo dịsi ike. The call number now +1 484 767 0848.
people will hate you. The thing be said, we know some people don't even know the thing where they happen. They still the think say na one Nigeria where they don't know say you know Nigeria anything. You know Nigeria anything. Call out your name and where they come from. Call out your name and where they come from. Hello. Good morning. Yes, so Mazi Nnamdi. We dey cry here. Since we hear this thing, we dey cry Mazi Nnamdi. They are picking for customers to Mazi Nnamdi. Mazi Nnamdi, can you hear me? We dey hear you proper. We dey hear you. Yes, so Mazi Nnamdi, because of our at the radio they talk. We don't know what thing dey happen. We dey cry here. Mazi Nnamdi, we are not happy. Mazi Nnamdi, we are not happy. We are not happy at all. Mazi Nnamdi, we are not happy here. We are not happy here for customers' sake. All the guys say here, we are not happy. So, we lost 1 month because of this thing here. At the end of the month, because of as Nigeria government kidnap our leader. Our leader here, as we hear the thing, he die. As we say so, we are not happy for customers' sake, so we are not happy. All the whole bridge, we have to collect this. We have to collect the whole bridge. You hold my leader. And you get mine, they come here, they collect my here, they go. They come out here, they go. All the whole bridges, you have to close it all. You cannot pass, you cannot move. Mazi Nnamdi, we are not happy for customers, we are not happy. Mazi Nnamdi, we are not happy. Yeah. After all my leaders, you see they stop my here, they go. So, what is you? Mazi Nnamdi, we collect all the whole bridge in customers. Customers have only one lane. That one lane, we have to close it. We have to close it. All the whole bridges, we have to collect it. Mazi Nnamdi, we are not happy for customers. Mazi Nnamdi, we are not happy. We are not happy. Mazi Nnamdi, this is what we are doing here. Because of that, we lost 1 man here. As you just hear at the man say, Mazi Nnamdi, I beg, we are not happy. I beg. Thank you very much. Thank you. The call number is +1 484 767 0848. Call your name and where they come from. Alozie, a very good evening from Warsaw, Poland. I remember Mazi from Nnamdi. I hear from Omaki and all the province of Biafra land. Oh, today, Coach Yagamazi, I was speaking your language, local language, your pair. Now I'm make you the talk. Okay, Mazi, the way Kelele and Gonya, no, you, Ryogologo, he see Kega, Chukwuemeka, Biama, Gozena, Meregi, is a new logo, because they couldn't land the Okokala Kamalos, our leader, on his shy, Iyke, and so what he had and all his lieutenants. Delay na Hana, Chukwuemeka, Gozia, Gozukano, Demo, I did there by Hanandi cause or Biafra Kuku. See, ihe ndị efulefo na-eme n'ebe anyị wee nchọ ka ha ghọta na abịa na Biafra land onwebedị ndị colonized onwebedịkwana ndị anyị colonized Maazị onwebedịkwana mba ụwa ndị a gasị na ọha na-ebinye anyị ngwa ọgụ mana ihe anyị na-eje eme ihe nọ n'obodo anyị ọnya nwa ka anyị ji ekara ha n'aka nke ọzọ onye ndị anyị Mazi Nnamdi Kanu kamala ọzọ ma emerezi ochie ahụ gwuprezo anya Maazị ọ jụrụ ụkwata eze ihe niile o kwuru ekwe tinye ya na rekọd mgbe ụfọdụ asị ike pụọ na o tinye na MP3 ọ mere ihe ka ọ dịrị anyị ize ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ o kwuru ya ekwu ihe ndị DOS anyị his Lufthansa ga-eme ha ga na-agbakiri ya waja okwu niile o kwuchagwe nke ọlọ wepụtara anyị eso ya ọta ahụ soro obodo na tipịa ya maka obodo agwụgwọ Maazị obodo ahụ agwụla obodo na-agwụla ọfọ ndị Kenya ya dịkwa okwu Kenya mgbe a ga-ahụ ụkwa ka a ga-ahụ ire ndị ihe anyị na-agwa ụmụnne anyị na-abụ onye ọbụla jisi ike onye gbuwe achara onye gbuwe onye achụla ero onye achụla fọt n'aka nwanne ya ka anyị bịa ugbu a na woge anyị dịtụbọzi ịbịa n'igwe na-emechi ihe ike dịka ọta ahụ ejigbo onye ndị anyị na mbụ
ọtụmaisi nọ mgbe ahụ ugbu a ka anyị bịakọta nwee cohesion ihe na-aga ọfụma n'otu aka ahụ anyị jikọrọ ya na-agwa ndị Igbo ụmụazị Biafra niile na otu na Friday wụ na Berlin ga-eme na iwe fanatical hardcore radical ọ setụlụ n'Europe chọbakwa wee ego ma iji ụgbọelu ma iji ụgbọ oloko chọbakwa wee ego ka ịbata ka a ga-eme nke a ga-eme ka onye a ga-eji akpọ ọkasa akwụrụ aja a ga-enye otu ọ na-eri akpọrịgodo ihe anyị na ugbu a wee dị na-apịa mgbamgba embassy ọbụla British embassy American embassy Kenya embassy anyị na-apịa mpịasa ebe niile n'obodo ibe ya na-akwụtụ na mba ụwa ebe niile nọ ndị nke nọ n'ụlọ nnọkwa na-eme nke ha kọrọ ọrụ eke maazị ọtụtụ adị n'ụka mgbede mbọchị nta ka anyị chọọ na owere nchi emechaa egwu na anyị ga-ama mbe na abụ nke ebe oke enye ihe na mma akwasara anyị na ndị Fulani ga-ahụ ya maazị ndewo aka mgbe oke fọrọ ndewo thank you sir. Ndewo, thank you. Thank you. People wait there for Ngwa on radio they talk 102.1. Cross River on radio go start very soon. So make on take patient if they come. We they go from they check the line. So make on no worry. Everybody go get the radio. We go take them easy. Caller, your name and where they come from. Caller, your name and where they come from. Alozie. Ndewo. Good morning. Mazi, is it broken or is it in English? Mazi, today na Sunday na broken. Thursday, Sunday. Every Thursday, every Sunday. Okay, but help me, I beg. Help me for this broken. Yeah, Mazi, my name na Mazi, my man who go Nijaga. If you don't want talk broken, talk am for you, Igbo, no problem. I go combine them na Igbo broken, I go do. Anything where I go do, make I do them. Mazi, I beg. Now, they come from United States of America, and I dey here for Washington, D.C. Mazi, I come out Amibo. But na home of the tiger, Amibo na home of King Jaja of Opobo. Mazi, thank you for the good job where they do for Biafra. And thank God Almighty will bring him Nnamdi Kanu out for us. So, Mazi, the thing why they talk now, they say, you don't reach this one at the final destination where we don't go. And they call all the Biafrans, and they call all the hardcore, the youth of indigenous people of Nigeria, all the indigenous. When I mean indigenous, I mean the youth of Biafra, I mean the Duduwab youth, I mean the youth from Zamfara, the youth from Southern Kaduna, the youth from Borno, where I get talk to. Because this is where we talk now for on our life, where we fight for. Nnamdi Kanu na your life, where Nnamdi Kanu been commode the fight. The fight for now. Nnamdi Kanu na be the only man when they think about it, when they go through, now be the only man where they fight for now. Other people are politicians, they fight for their own pockets. They make money for themselves. Now the only children and their family where they fight for. But Nnamdi Kanu not for you. I they tell you, they happy say, oh, Nnamdi Kanu, they don't catch them, and then they say they don't shut you up. But the thing where I want to make you remember, they said, now waiting where you don't get for this Nigeria since you were born. For more than 60 years, no electricity, no good water, no good road, no good hospital, nothing at all. And all this thing, the thing where making Nnamdi Kanu verse, where talk say, if we can be all of us together like this, I will not get anything to done. You go say, me will go, Biafra go, make we do the work go, make other people go, so that all of us will go manage ourselves well. Because the talk say, the goat or the cow, where you get 20 people will get up, that goat they die of hunger. Because everybody got to look for who go feed the goat. And now be the thing where they go on for Nigeria. So I they call you, and they don't want to shut you up because they know say the mouthpiece where they talk for you, Nnamdi Kanu, they don't catch them. They say, oh, now we don't win. Oh, but I beg, it not gonna happen. And they say, if you're there anywhere in your life, when Nnamdi Kanu they talk about, all of you will be the youth. Now, about your life, the preservation of your life is for your future when Nnamdi Kanu will be the fight. Nnamdi Kanu not be saying they go sit down the fight, they'll make money for himself, one better for him and better in her family. No. Not be the only thing. Remember, Nnamdi Kanu been the fight is for war. I seen the fight in Papa and the Mama, they killed the Mama.
Remember the number of people where they killed from Nnamdi Kanu house. Remember the number of people where they killed for Nnamdi Kanu house. Remember all the people where don't die. All these people. Now because of them, where Nnamdi Kanu there for jail. So at the call of now, that time for blaming, oh, it's supposed to be like this, we're supposed to do them like this, that time don't go. Not be this time where we could they blame each other. Where we could tell, oh, who talk this, oh, they talk say, oh, this you be, Biafra, you be Mazob, you be this, in a lie, or you be this one. No. We're not going to let all these gangsters, these low-life human beings, these primitive people, these thieves, these, looters, this is what they are, 419ers, who organize themselves, say they be politicians. We're not going to let these people get away with this. We're not going to let these people get away with the life of all the children waiting for that contraction. The life of the children when they today, when they go get food to eat. The life of people when they go to sleep, they don't go sleep, they don't get food to eat because of these politicians. We're not going to let them, we're not going to let these people just play with our life. Now they talk about Nnamdi Kanu. So now, as they don't drag this man, put him for jail, that is Nnamdi Kanu. Now the time for you to show your frustration. Now be the time when you go come tell them, say, this time, this thing, what are they do, it don't pass. Believe me, man is appointed to die only but once. Now they tell them. So if you come sit down, oh, they don't like him up, they don't like him up. Now so you don't change yourself forever. If the thing say it go better for you again in that country, honestly, now the end, as they hold Nnamdi Kanu, you don't want to come and demonstrate. That means say now your destiny when they don't hold. Nnamdi Kanu wait for jail. Now your destiny, now your life, your progress when they don't put for jail. If you want to liberate yourself, go ahead and then come out so that we can protest and fight and release Nnamdi Kanu. That means say you don't release all your progress, you don't release the future of your children, you don't release all the good things when they come for you. If they release Nnamdi Kanu, if you don't fight for Nnamdi Kanu, because the people who cage Nnamdi Kanu now in the jail, now the people who cage all your progress. Now so they cage all your progress since that country was born. I call on them, I call all the youth, I tell everybody. Say this one, you are fighting for yourself. You are fighting for your survival. Not be saying you beg anybody. This is not politics as usual. You see, as these people they glad. Remember that for certain Kaduna, you get people waiting for jail. Waiting for your sister asylum. The people when they say IDP. That is the people when still today they don't live for their house because they don't uproot them and then they go put them for refugee camp. You remember for Bruno, the same thing. Remember for even the middle belt, everybody when they don't kill, all those children when they kill, the orphans, the children when they make orphan. Remember those people when they don't make widows. All those people, who will they talk up to today? Now business as usual. Every politicians they're glad. Every politician up to today, I think they hard for you. Politicians are still being paid. The senators are still collecting their money. I think they had. As you know, go feed buy food to eat. All those people went there for politics, they drive their car. They have their houses. They do everything. As you don't get any food to eat. No, who don't ask you whether you get food when you go eat? Who asks you? None of them. So now I tell you that God for once always bring a time where you go liberate yourself, and this is that God-given time. So at the call of at the call all the people were there for the East, the Southern people, the Christians, even if you have been Muslim, at the call on make una rise up, because this is what we talk now on our destiny, what we fight for. So I want make una rise and fight for this. And as Johnson said, the Pakistan, I just see some Pakistan people don't come. The Pakistan don't come. Remember, Pakistan, a terrorist country. Pakistan, them be the only people who will come visit Nigeria at this time. That means, you see the thing. When the thing said they know uproot you and then occupy your land, make you think twice. So now I need to call everybody. Now I want everybody just to be ready to march out because we are marching out. No, we are planning everything what we plan. At the time when we go come out, everybody go come out. You go come out. If you know say your life no good for Nigeria, come out. If you know say all the suffering, all your people way untimely don't die because of hunger, because of frustration of Nigeria. Now this time we go come out just to come and protest. If you know say you Mazi, make you round up.
Thank you. So, Mazi, I dey call all the people waiting for America because we get the thing where we go do. That is our Zoom meeting. We have our Zoom meeting today, and with the plan say we go protest from 7th, 9th, 8th, and 9th. That now we go protest, and all over the world, everybody get ready. Now we go protest. Mazi, thank you and God bless you. God bless you, Mazi Ugo. God bless you. You dey tell them the way it be. Where people no sabi the thing where start them. Call out your name and where they come from. Call out your name and where they come from. Dr. Mazi Alozie. There were good morning. Yes, my able father, my gallant papa, Chukwuemeka Abiyama go continue to dey keep you more stronger and more stronger. Mazi Alozie, you go see Biafra. Because now this work wey dey do, now the hardest work wey dey for this world wey we dey. Anybody wey no wan understand am, make you understand am. This work wey Mazi Alozie dey do, wey our leader, our precious leader, my own supreme leader, our own supreme leader. Oh, Mazi, where this man take the suffer for black people, even for the ones wey no, even for the ones wey no, Mazi, no dey easy. Na the hardest job for this life wey person dey. Mazi, make Chukwuemeka Abiyama continue to dey protect my leader, Nnamdi of Biafra 1, the Nnamdi of Africa. Make Chukwuemeka Abiyama continue to dey protecting you. Make Chukwuemeka Abiyama continue to dey guide you. Anyone wey wan kill you, na that person go die. Yes, you dey for Lion's Den now, but nothing go do you. Na so Daniel bin dey for Lion's Den. Elohim, wey be Chukwuemeka Abiyama wey dey for heaven. He shot the lion's mouth. They no fit swallow Daniel, they no fit eat Daniel. Because the oil of God was upon Daniel, dey upon Daniel. Na so he go take be our leader. Mazi, the thing wey dey pain me when they want to see him carry na Mazi. E no dey for air here na our people dey come out dey talk say now no be the time to find fault from one person or the other. See the kind situation wey we dey. Mazi, you know say as we still dey now, even inside IPOB, Mazi Alozie make I make the thing make it clear well. Mazi, you know say as we dey now, even as I dey call you, some people they no treat them for mind. Mazi Emeka bin dey talk this thing, Mazi Emeka wey dey come from America, he bin dey talk this thing one day. But Mazi, when not some of us hear am go think say na joke. Mazi, no be joke o. The thing dey show now. Even now where our leader dey inside trouble. When we see all of us now, we dey inside that trouble. Mazi, you know say most of us now, they no even care. They see the count sentiment wey Nnamdi want. So Osisi will please Aja. Therefore the enemy hand because they no go fit kill am. That one na so. Mazi, you know say most of us now dey see the count sentiment. This is where we not supposed to be count. Now when we say na the time when we go come together. Now when we say that the time when we go pass, when we go see, when we go forget every anger waiting for any person, anybody have. Now when we say that the time when we go forget everything. But Mazi, some people they still carry even the air wey e call alone as I dey talk now. Mazi, no fit for some people but why black people be like this? Mazi, why? This thing dey pain me, e dey pain me reach my brain, e dey pain me reach everywhere. E dey pain me reach everywhere. Why black people be like this, Mazi? Why black people? Why this video? Why? Mazi, remember. You get one day where Mazi Nnamdi talk for your program. He talk say you like say na Igbo people keep it up. Mazi make am know like if I dey sometimes I go dey delete this thing. Because e be like say na Igbo people keep it up. E be like say na we na Igbo Yeshua or na kill am. Because of the kind wicked words, wicked heart wey we get. We too wicked. Oh, Chineke, Mazi, I go drop this call here. Thank you, Mazi. Thank you. There we.
The call number +1 484 767 0848. 9 be the call number where we go talk, but time where we go act. If they come, they don't want peace. The thing where we they call for now for peace. The thing where we they call for now progress. Make una day the way una day. We go day the way we day. They don't want here. Not the thing where they want here. They want fight. Call her your name and where they come from. Your number don't drop. Your number don't drop. Call her your name and where they come from. Yes, Mazi. Good morning from here. Good morning. Oh, sorry. No, good afternoon. I just wake. No problem. Yes, Mazi. Thank you very much when you did pick my call. Biafrans around the world, good morning, good afternoon, good night, whatever time zone you day for this earth. My name is Judo Kafo. Judo Kafo na from Agbo. Agbo na Nioma, and Nioma na Biafra, and Nioma is Igbo, 100%. Mazi, the reason why I call today, I don't listen to a lot of my brothers, their comment. And they make point, they make sense. But today, I want to let Biafra know that it is time when we go get up. We are sleeping. Because when Mazi Nnamdi Kanu, our leader, when they talk for radio, they go from country to country. We are saying we support you. We are this, we are that. But today, what is going on? Are we sleeping? Are we sleeping? IPOB and Biafras around the world. What is going on? It don't reach time when we go get up from our slumber and stand like a man and do the needful. The right thing. We not tell anybody make it go on, but go and get your shoe ready and bet and wear your trouser and bet your trouser. They're not going to charge you, you're not going to pay tax to come out on the street of New York, to come out on the street of Boston, on the street of Washington, D.C., to tell the world about our leader that is in the DSS custody. You're not going to cost us nothing. Because the silence is getting out of hand. I think we have to rise up and do the needful. And I thank my brothers and sisters when they in London for the protest they are doing. But one thing, make them not let distraction take their gathering. Because I have seen this distraction in their gathering, and it pains me so much that a man with Agbada, this man is not supporting us to do what the public. This man come with a placard, say Shawara must be free. And I ask myself, is Shawara in the dungeon? Where are you in that protest? Why are you in that congregation, you man with Agbada? And why did our people even allow that man to stand there? And our people have the guts to be saying, free Nnamdi Kanu, free Shawara. And I ask my brothers, IPO people in London, is Shawara in prison? Are you people insane to even talk about free Shawara? Is Shawara in prison? I'm asking you IPO members in London. Why did you let that demon, that man with Agbada, to be in your midst to be shouting free Shawara? He's not even talking about the Oduduwa Republic. He came there to talk about free Shawara to bring distraction. And no wonder today I hear on the news that BBC say IPOB is in disarray. Those are agents sent into our own gathering to come and distract us.
Showore is free, but our leader is locked up. We must be straight and direct. When we come out for a purpose, and let that purpose be what we are here for. We are not here for Showore. We didn't come out to 10 Downing Street for Showore. We come out for one cause, which is free Nnamdi Kanu. Biafrans, we must pay attention. We must open our eyes. We must remain resolute. We must be strong in this time of difficulties. Because our leader has done nothing. Our leader not do anything to deserve this human treatment when they get for Abuja. Our leader came out just because of me and you for we to be free. If left alone, our leader he get everything it takes to live a better life. But our leader take this cause upon himself to say, I must fight for my people. And yet the people they fight for, they are nowhere to be seen. They are nowhere to be seen. Where are you people? Is it not time we start marching out and tell the world that we love our leader? We are behind him, not only to talk on Facebook and radio. Let us go out of the street and do the needful. Thank you, Mazi. May Chukwu Abiyama bless you. Name of Chukwu Iyke Abiyama's name I pray. You say. Thank you. Thank you. Caller, your name and where they come from. Caller, your name and where they come from. Mazi Alozie, I greet you and I Biafrans. Say yesterday program, I suppose contribute something, but that time when you call me, that time when I call you, enter my phone, and I constantly say one of our member in ESCO here just died, and he get waiting can happen work on the. I don't want to deviate from today's program, but get waiting I want to tell the whole world. But they come notice say the whole world hates Biafrans. This our brother come sick for only but 4 days. They not carry him yesterday around 8, carry him go hospital, better hospital. They keep him for that hospital. Nobody want touch him. Nobody want do test to know what in the world this brother. They leave them there for 2 good hours. After 2 hours, they come out and say, "May they go for another hospital." Then from that very place, as they can't enter tuk-tuk now, they go another area. Reach another hospital. The hospital refuse to open door for them. Now so the guy is slump for that very place, die. You know that time when I call you, that time when I call you, they say, "Get what can happen." We rush go that place where the brother day. We call police. Make them call ambulance. Make them call people where they do COVID-19 test. These people no agree do anything. All of us gathered there till 12 o'clock in the afternoon. Somebody will die around 9 in the night yesterday. Can't stay for ground for outside till 12 o'clock to 1. Now in these people can't carry 2 people who can wear white and white come. As they come, they pursue everybody come out. They can't do one thing. Under 2 minutes, they come out, they tell us in a COVID. Then the landlord where that guy they leave. Can't tell us say he help put hand, carry that guy put for motor, make they carry and go hospital. They go test the man. The man no carry. Test everybody within that area, the man no carry anything. And they don't see that man compound because normally if anybody gets that kind of thing, then they see that compound. Nobody could go there until 2 weeks. They don't see the compound, as they tell you now. They keep this brother dead body for main road, where almost to the pass like criminal. Rain fall today, smash him. Sun smash him for that place. You know what thing happen finally as they come out, they tell us say now COVID. Because we no get person we go talk, we go challenge them.
we give them that very privilege, but inside our hearts, with a cry, you know what they want to do? They come around 2 a.m. They say they will carry out incriminate, and that is they go burn them. Somebody will not get COVID. My brother, this is a very heartbreaking news for each and every one of us in the whole world. Make we try our best, restore our nation. All these places where we did like Obaka, where Obaka come block by, come scatter everywhere. We scatter all over the world. And they use us, the testosterone, any medicine where they produce, they go use us testosterone. Anything will can happen, they go use us test time. If we die for their country, they need to give us preferences. If we enter their country, we they pay their dividends, we they work with them, we they pay VAT, tax, we do everything. But if you get a little problem, nobody they give you attention. Do you know for them here, if they are indigene or America or another Russia or any country wanna be black, just cough. Under 2 seconds, ambulance don't come. If oxygen don't come, everything be don't come. They don't come give them attention, carry them go hospital, do everything. But this our brother die in front of hospital gate. They keep and there since 9 o'clock. They no touch them till 2 p.m. Today will be Sunday. Can't tell me which kind of country where people they claim say they get green passport. Who they defend them? And who be these people within this country to compare with Biafran country? If not because of lights, internet and road. What will they find come for this very area? Mazi, make I stop here. My heart they bleed. Because this brother, now staunch member, where they bring out the money, they bring out time. The time last time we would do what they call them ESN donation with the patrol group. Now him bring no less than 4 people will give us heavy money. Who we take send to Germany. It's well. Thank you. Yeah. Well, now we sabi the thing where they happen to us. And now we go stop them. And now only Biafra, we go take stop them. We go get the respect. Call out your name and wait. Good morning, Dr. Alozie. Mazi, welcome. Yeah, Dr. Alozie, I've been listening for all the senior people that talk here. Like I say one thing. They said person where they help the king. They tell us say somebody they cut them. Also they cut the king. You get the thing where they tell our people, I beg. Make when another come for radio, they talk the thing where they demoralize people. Like say, if you do anything for us, good. When I talked yesterday, my positive thing, I say we get a talk for radio. It's true, still, you never see massive demonstration. It's supposed to demonstrate. So I talk about the other day, saying a spontaneous reaction to the talk. Immediately this type of thing happens, people supposed to take to the street. At least for Nigeria. They don't give what I say, hit the street. As long as you remain peaceful, don't go there and make they destroy something or block road. Do peaceful demonstration everywhere for Nigeria. People wait there for East, they do their own. Lagos, they do their Abuja, they do their own. As long as you know they destroy anything, no be violent demonstration, a peaceful demonstration. When they go carry place, release Mazi Nnamdi Kanu. That's why no need anything. Spontaneous action is very necessary. As time they pass by, people will begin to say people don't care about our leader. You hear say judo cap say BBC say IPAB in Desire. Because they expect us to do that, do one. How somebody like Mazi Nnamdi Kanu go there for jail? No, nothing. No matter what is the plan. You get the thing will be say time factor, very important.
That we say immediately that thing happen. I bet the thing will happen for Port Harcourt. If that video is genuine, that's not the type of the thing where we going to do. You're supposed to everywhere you go. You don't do anything today. Let nobody, everybody where there for Boston gather for here. Anybody where there for here or gather for here. Let's do impromptu demonstration. Impromptu demonstration. They say na for ibide. Keja amone budike. If ibide me amone budike. It is not when you sit down and plan. No, when something like this happens, it calls for immediate demonstration. You don't need any planning. Order everybody, no matter every coordinator, no matter where you are. Tomorrow morning, nobody go to work. You won't be any big sacrifice. Nobody should go to work. I don't go carry flag alone. Come there for street, they protest. I don't wear IPOB cap every day. Now, because of this thing, people they ask me what thing I tell them. Some people say, "Oh, I know about this. Good luck." You know what I tell you. So I mean, that make una know they come, they tell them, say we no fit do anything, we never do this, we never do that. They have spread that nonsense rumor. Our legal team they do better work. Then they do what they're supposed to do. With our lawyer, we don't go share. The thing where he talk, everything they come out. So now the only thing where they miss for us, because we never hit the street. And at the talk, so why we never hit the street? India no need any planning. Everybody call emergency for work where you do if you not be self-employed. Leave whatever they do. Come out. Anybody when they come out, you have it fine. This is emergency. There is nothing. What thing you go do for Mazi Nnamdi Kanu pass that one? You convenience yourself for that day. The next day we all hit the street. They may say for 5 hours. If you want to go work, go work. If you be self-employed. Or next day you go work. Then we're gonna wait for the one big rally where they said in the plan. Where I never hear anything. But at least we make noise that day. People will say yes, the right. We don't do it. How many days now? And you tell me say something, they go well with the people where they perform. This is not the time we come to talk. Do go 20, maybe leave us anywhere. The thing what we need to say, just like your Pastor White said, you don't need anything, not only order, just communicate. Every coordinator, they could hit street. Anywhere where you there, I thank London people. The person where they say free Shawore, you know they're wrong. Shawore, even though they're not jail, they still hold them legally. It doesn't matter. It's part of the crowd. When you go for demonstration, you see people with different, you negotiate people with different captions. It doesn't matter. It's part of the crowd. And for the Pastor Wells, our brother went there for Cambodia. I'm glad to say you say one thing to enter my head. Now they say, now this type of thing they make us know the importance of saying we get our own country. If you get your own country, this thing not going to happen. You don't worry about that. Why they not going to take America better? The embassy where they are, they take care of their people now. Your own embassy where they are, you not get Nigerian embassy there. You know what is the purpose of a foreign mission? Not for something like this, somebody died, they step in. Okay? When I go there, when I organize myself, carry the man, go put for mortuary. That's the thing what they do for America here. If somebody die, we gather together, we go carry and go put for mortuary first, then the people, where it calls out and the community will come together, we plan. People go give $50, people go give 30, people go give 100. Then we have the family. Either they carry and go or carry and go there. The people for Cambodia, Asian countries know the very people. They incinerate them. Now their culture be that. Make you know that very well. We're not supposed to know that. That's me where they here. Have you seen Indian people or Cambodian people? The thing is, they're not the very people. Then no matter how rich you are, they go burn into ashes. Like cremation they do, even for America here. You see them, they get crematoria everywhere. Yeah? So make we not raise the issue where no mean anything. You don't mean anything.
You know, if you don't like where you do, pack your things, go home. You don't like the people that preach you. That's why our people waiting. I don't hammer this thing. No matter how it is, say they comfortable for another man's country. It takes only one day for things to change. I don't blame our people. It is said because you do all the children there here. If your children there here and then they do well, they take all the job where they are. One day they will begin harass them. And then you go find out say you have nowhere to go. But that makes you the part of our country. So make we know they come, they tell people say we don't know what thing they do. No. Whatever, what thing we go do to make things better? And then they shout. So make we do something. I make a talk yesterday about 8 days where you did for this thing. Nobody here. Now the same thing that happened for this one now. How many days since they carry and go court? And we never even go out to go do serious demonstration. You know of America, only United Kingdom. So if people they talk, maybe say people they so many things what people they say now we criticize. There is not be criticism. People are trying to tell us how we go do something better, not be criticism. Now we don't wait. We don't wait now. We don't wait now. Nothing they may do. Nothing. How many days now? Going to a week. So now I say, I never even want to talk before because I don't know what next where I go talk because there's nothing where we do. We are doing nothing. Thank you, Ben. But because of this way they talk now, I talk this one. The people, our legal team are doing the good thing. But all we need to do is that presence, that physical presence where people go see. They say, what is this? What is people they can't happen? They say they hold on our leader. Okay, people, curious minds because what is the understand? Mazi Nnamdi Kanu. They got doctors from Kenya. Ordinary rendition. Go Nigeria, which is against the human rights laws and everything, international law. You know, we don't do them. We get coordinators. I don't wait for the DOS to tell them, okay, every coordinator do this. Let the DOS do that. Go to the DOS say, tomorrow everybody go with the street. No matter what you they do, no excuse, take the excuse for work. Thank you, Ben. You don't do great anything. Thank you. Thank you, my brother. God bless you, Dr. God bless you too. Call her your name and where they call from. Good evening, Mazi Alozie. This is Ogugo from London. Welcome, Ogugo. Yeah, thank you, Mazi Alozie. I quite share the view Ben just raised now. I'm in support of mass demonstration now. Happen? No Oyibo to the beg. No Oyibo today. No Oyibo. No Oyibo. Echere m ihe Ben kwutara na ọ dịkwa mma ka anyị soro ya etu afọ ghọtago anyị ga-apụta n'ilo sọ ngagharị iwe mana onye na-apụtakwa onye ọbụla dịkwa ime burukwa n'obi na ị na-eje n'oke na ị ga-adị ime maka na ịma na ndị ala ka anyị na ha bi nke a bụ nọmba 1. Mazi Alozie nọmba 2 m chọrọ ikwu bụ ka anyị dị ahead of these people bụ ndị izu obodo ekwensu Chukwuemeka abịa ma ga-abụ ọnụ ka anyị na-echere ọdịnihu before ha na-amata ihe anyị na-eme. Anyị na-eche na UK here biko onye ọbụla na-agị nọmba m nye achọ ka anyị dị ihe dịka 10 or 20 or 25 anyị zuo 50 ọ ga-ama mma ka anyị print sie ihe dịka stika Biafran stika ka anyị wee jee ịmago tinye sie ya everywhere ọbụla bụ na UK nọ tinye Nnamdi Kanu mapụsio ya everywhere and I gonna up our game every time ọ bụ na anyị nwere any problem because ịmalite ije n'ịntanetị kịta ihe dị na ịntanetị dị too much ụfọdụ na-eruzi ike eweta mobile phone ya echeki ba mana ha fụ nke a mapado n'ahụ nọ ma na phone boot ma ga-agụkwu ya ọkwa ịghọtago onwe onye ga-asị na anyị na ya nwara ihe na-eme n'onye ọbụla as far as n'ime obodo a ị ga-ama na ịgụtaghị ya n'akwụkwọ ịgụtaghị ya na stika ịgụtara ya na news ịgụtaghị ya na news ifuru ya na mobile phone gụ ịghọtago na conspiracy dị against Biafra but all the too much I'm telling you ha agbochigo enu n'ala ebe ọ bụ na anyị na-ekwu okwu Biafra ndị Nigeria na-eji ebe akwụkwọ ndị afọ ụgwọ
ọkwa ebe na bụ ndị bifọ ndị ji ebe ahụ na-ekwu okwu redio mpụta na-ekwu okwu everytime ndị mmadụ mana na-abịa ebe ekwu okwu kịta ndị ekwuzi okwu ha telefon ma ya ọ na-agụ engage anwa na ndị Naijiria ejeghị nga akwụ ụgwọ efughị ya mana ka anyị dị ahead n'ihe bụ na anyị na-eme biko ndị nọ UK ka anyị mana ama n'ihe siri ike ghọtago ka anyị nọkọ ọnụ ka anyị print stika ka o buo ebu anyị mana anyị ibu wee anọkọ ọnụ n'ọma mmiri ọgbọ ofufe ọfụma onye ọbụla wete kọbọ afọ ndị US mekwenụ nke unu etu afọ ndị nọ Germany menu onye ọbụla dee n'asụsụ obodo ọ nọ ịghọtago ka mana ọ ga na onye mazi ndị maara ife wetezi ya idea ife a ga-ese na stika ọ bụ na Nnamdi Kanu ọ na-apụta na kọtụ anya sị na ọ na-eje kọtụ ọ bụ na erilizi anya sị na-eriliziri ya na abụrụ ịmaka all these things ka I see from this place we upgrade our fight for freedom. Ya ka nchọrọ ikwuta ata Mazi Alozie. Thank you. Ka Chukwu gozie gị. Goziekwa gị ndewo. Onye tinye ya eju. Na make we there for life. Na make we there for radio. People they bring them idea. You go technical, you go put up for card. That's good. You put them, everybody go see them. You good make we consider that one too. So that every level, after everybody go service the whole leader Mazi Nnamdi Kanu. The way we go do them properly. And like I say when I start, I say we go demonstrate. We go demonstrate so they leave them. Call out your name and where they come from. Call out your name and where they come from. Oh, Hail Biafra. Hail Biafra. There we. Thank you, Mazi. God bless you. God bless you. Thank you. My name is Mazi Nnamdi, calling from Brooklyn, New York. Yeah, thank you. Today, everything that happened. God bless you, Mazi. Chineke gozie gị. Gozie onye ndu Mazi Nnamdi Kanu ebe ụlọ ọnụ. Chukwuemeka will be with him. Ọ ga-protect ya, ọ ga-echekwa ya. Mmeri bụ nke ya. Ọ ga-ejide fa apụta. Onye chi ya na-egbu, onye ga-egbu ya. Mazi, I thank you especially for the program you organized this morning, and also say you get the strength to come out. God bless you. We remain very prayerful, and we also do anything we could do to make sure that our leader is free and is safety. Make our people, make them know they're discouraged, make them know tired. And now our people remain very resolute and very determined. We they go home. We don't go. Our leaders already there. Mazi, I know we talk too much. I could leave them for here, but I want to thank you especially. Thank you, and also thank everybody. Our women will come for Alozie and for Mazi Iyke program this morning. They do very well. Make everybody. I thank God now. See, people say don't they even work. Even people will say no consign them. Obaslaha now. How Obaslaha? I mean I got now. And I get many onion to capita. I get one no wine. She grabbed my way otito. Go to work on Kai Mazi. Made the hand of ma. You see, Kesa. Or Hail Biafra. Well, Hail Biafra. There we don't begin near the end of the program. We don't begin the near. So now so it be. Now so it be. All the things where we would do, we're gonna do them properly. We go get the organization where we need. We go make us say when we do something, now the thing where we plan and now the thing where we go carry them out. So if they think say because the whole leader, we go begin the disorganize like I start say the BBC guy, neighbor guy, now I write that thing. Say think say we don't disorganize. Now wishful thinking. Now dream then they dream. It's not gonna happen. Call out your name and where they come from. Chukwuemeka calling from Italy. The native of Amanuke, Okan North, Biafra. Welcome.
I want to say I support what our brother said concerning writing and the testing and posting it in walls. Okay, sorry. I'm not akwado ihe nwanne m nwoke kwuru ka ọ siwasị ka ede ihe niile a na-emenụ na mpempe akwụkwọ mmadụ sie ya n'ugwu aja n'ebe niile anyị bi. Na-asịkwa ama m na ndị Itali na-ege redio. Ndị isi national coordinators ndị ọzọ nwere ọnụ na-enye ọda ege ntị bido n'ụmalụ ihe unu kwesịrị ime kpọọ n'okwu nketa nke echi ka anyị ọ bụrụ na ego adịrọ etinye aka n'akpa IPOB wee mee ya emechaa agba onye ọbụla ụgwọ onye ọbụla eme ya kwesịrị ime ka eme ya na wee si ọga anyị si kwu ya nwanne anyị nwoke ebe a ka m gbadoro nkwụsịrị okwu nke na ọzọ bụ dịka ibie bụ IPOB niile nọ n'ụwa ma ndị nọ na mba ofesi ma ndị nọ na be anyị ka m na-arịọ biko onye ọbụla wetu obi iwe ka ọga anyị ji wee nọdụ n'aka ndị Kenya na mkpụrụ ụbọchị 8 na o nwere ndị isi na IPOB mmanụ unu kwesịrị ka unu wetunete obi na ya bụ ihe nwere ike ọ bụrụ na ọdala onye ọbụla ibide na ọ bụrụ ya bụ njem izizi onye isi na-eje na-agwara onye ọbụla unu malụ ka ije ịzọ nwere onwe si wee dị n'osiri ike o nwere nke anyị eje ma agwara nwunye nwee nke anyị eje ma agwara DOS nwee nke anyị eje ma agwa na onye ọbụla ọ bụzi na onye isi jem ya bụ njem jechee ya bata olulu izu ụka ndị UN ndị Naijiria ndị mba niile ma US asị na ọ bụrụ na enyere Biafra referendum na anyị nwaanyị eji aka anyị mee ụna anwụlịwa ma ụna amarọ na njem ejere ya siri ike ụna amamụ ya ejere ya ọ bụrụ m nwa na-ekwu okwu nwee ike onwe mmụọ ọba n'ime wee na-ekwu ya bụ okwu onye ọbụla gee ntị wetuo n'obi na njem ejelu nwere ihe eji wee jee ya ọ bụrụ na ọ bụtara mkpụrụ ọma ọ na-ekele obi n'igwe mana ọ nọọsụ wee dị ọna ka anyị chọọ ndụ ka anyị esi wee nyere onwe anyị aka na-agwa ọzọ dịka ịbịa bụ ndị Igbo niile Biafran politician onye enu ma onye n'ala Igbo ọha na eze ndị Igbo ama m na World Igbo Congress na-esonye n'ife a na-eme ndị ọzọ isi na-achọ ọkwụ ma ndị ọzọ nna mmadụ afọ abụ otu ndị Igbo nzukọ ndị Igbo ma ọ bụ ozu nzukọ ndị Biafra ọbụla ma ọ bụ na ọ bụrụ n'ala Igbo ka ọ bụ unu kwesịrị ka unu binye zigara unu ndị Naijiria ozi ndị presidensi ka ha si akpọ onwe fa na ndị mba ofesi ndị ọzọ gwafa unu rapụnụ nwaanyị nwoke bụ Nnamdi Kanu na ọ bụ unu na-emeri ya na anyị niile bụ ndị politishan ma ndị grupu niile na anyị na-akwado bịa na anyị eje kwado Biafra ma ụdị ọbụla na ha chọrọ ya na anyị akwado nye nụfa ihe ndị oyibo na-akpọ ultimatum na ọ bụrụ na arapụla onye nwaanyị nwoke ambosido na ma omelenu ma omelan rapụna ya ka ọ jee UK ebe obi mgbe ọbụla eji wee jide na Naijiria bụ ka ha akpụli ya mee na ihe a ka ndị zuu ahụ ma ndị mba ndị ọnụ na n'okwu ndị ọzọ na-enu ụlọ anya na-echekwa mmiri unu ya ekwu ụfọdụ a na-ama jijiji afọ m nke ndị ọhaneze na-ayọ biko na-ayọ onye bụ Buhari nwanne biko si anya ya arapụ ọgarị ka ọ jee ka ọ fụ ndị na-enete maka arụ na-asị umekwụsị na-ayọ biko okwu a bụ okwu anyị ekwu onye ọda ụda fọwụ na onwe na-enye ya mmefu ngwapụ ihe unu ya eme ma ọ bụ na anyị mere ya nwụrụ ka ha mee nwanne anyị nwoke udo dịrị gị ka ọ dị. Ndewo. Caller, your name and where you come from. Caller, your name and where you come from. Mazi Alozie, Chukwuemeka abịa masịrị gị. Jekwara gị o. Mazi Alozie, o nwere ihe m chọrọ isi ịga so na ihe nwanne anyị nwoke ọgụ bụ kwuru o kwuru sị na propaganda na mmegide dị n'isi Biafra karịrị akarị n'ihi nke a mụ onwe m na-akwado sị
ọ bụrụ na njegharị iwe anyị chọrọ ije bụ anyị na-akpa alo ka anyị ga-esi jee na anyị ga-anapụtakwu ukwu wee jee ya n'ọnụ ogbe ndị na-anọchite anya ndị Kenya mee ka ha mara na Kenya arụọ na ezigbote arụrụ ala n'ihi na Naijiria ndị zoo na-ezi ya ọtụtụ mba ụwa. Ile anya kịta ị ga-afụ na ha agwụ onye ezigbote ukwu ụgha ezigbote achị wee tigado onye ọnụ nnọchite anya ndị Kenya nọ na Naijiria wee mee ka ihe okwu ya pụta jee na-ekwu sị na Kenya amaghị ihe gbasara ije a. Dịka anyị na-eje njegharị iwe a anyị na-akpa alụ ka anyị ga-ejide ya mụ na onwe m na-akwadosi na anyị ga-azọpụkwa ukwu wee jee n'ụlọ nnọchite anya ndị Kenya nọ na New York, ụlọ nnọchite anya ndị Kenya nọ na London wee mee ka ndị Kenya mara na ha emeela ha so na-akwado igbu ndị na-enweghị ihe ha mere, ịchụpụ ndị nwe ala n'ala ha. Ọzọ m chọrọ ikwu okwu ya wụ ime ka onye ọbụla wụ onye Igbo, onye ọbụla wụ onye IPOB ihe mere ị ga-eji bilie n'ije a wụ buru ya n'obi na amadoghị ezigbo ụra na ndị Fulani amadoghị ụra. Ekwela ụra a na-adị butere gị ihe bilie gị onwe gị nwe onye politishan nọ n'isi oche gị na ha esoro na-akọ na-achị na-amụ amadoghị ụra. Ọ bụ ihe ị ga-eji mara na amadoghị ụra wụ na ihe a mere na agaghị eme onye ugwu, ọ gaghị eme onye Fulani, ọ gaghị eme Rufai, ọ gaghị eme nwa Rufai, ọ gaghị eme Guni. Ka gị na ha so morịa kọrịa soria ịtọpụ azụ n'apụ a na-amụ gị ezigbo amụ. Gị na onwe gị na ha na-eso gị nọrọ ọdụ ebe ahụ pụta ya na amadoghị ụra taa na-apụta ya n'ime mmụọ na ihe awụ ezigbo ụra ka a mara anyị. N'ihi nke a ị ga-ebili mee okwu ihe ọbụla anyị kwuru na anyị ga-eme anyị ga-eme ya alala azụ. Ọ bụrụ na ị gaghị eme nwunye chọọ ofu n'ime ihe a na-eme eme karịrị akarị mee ofu ihe a na-eme eme ruru ọ karịrị akarị kọrọ ofu n'ime ya mee. Maazị Alozie ka udochukwu okike adị amadịrị gị. Jekwara gị ndewo na agbalịala but I don't try. The team where we dey fight now for our life and now we go fight am. Nobody go fight am for us. No matter who the leader. Now who start am? Now our leader Mazi Nnamdi Kanu, and now he go end am. And he don show us the road where we go follow. And na that road now where we dey follow. And na so we go do am sote. We go say, thank God we are free. Thank God we don't free. Now him be the thing where we dey look. Where we go get up one morning, we say, where we there for our land. Not be crime. The Moduduwa people don't come tell Britain, say, the treaty where we sign with Oma. You get the treaty where they sign with Britain. Where then Britain promised them everything, say we go dash on our money. That na long time treaty, not be now they sign them. Now we do say we they remind when I say that treaty don't do. Now we want to be free. Make una free us. That thing we wanna go put us for Nigeria, it no work. It not be for us. It not do us any good. So we won't go. But now which one they sign with our own people? Where they share along, we say then they go with the Fulani. And Fulani now so happy. When everybody go, shame go catch in the Igbo. Where they sell them own picking. Go bring people to come kill their own picking. They happy say their own picking there for trouble. You see the two way we they talk. You see how long we they talk am. Now they see the thing where they happen. My papa when he talk finish, he said, "Na who born dog? Na dog born dog." You know, so with the thank on. We'll go there for air again tomorrow. And we're going to talk. We're going to talk. And this not be just talk. Now we're going to do.
we go dey do the do. So make nobody go begin the thing say the thing don't end. Na propaganda, na where dem go take. Dem go accuse us of anything where they like. But you go ask yourself, that be not true? Not be true. Not be true. So we go tell una today say una do well. Make una no worry. The plan we there for ground, now where we go carry out. So we go tell una today say una do well. Make una no worry. The plan we there for ground, now where we go carry out. So make una no worry. The plan we there for ground, now where we go carry out. So We are
n'ọnụ ife onye ga-abụ ka nna ga-abụ ị na-anụ ka mmụ na-ekwuli Absolutely nothing. Nothing. I need them to understand this. We've crossed the Rubicon, the point of no return. There is nothing anybody can do. If I'm alive, if I'm dead, if I'm wherever I may be, Biafra will come. If I'm dead, it's even better because it will come far more quicker. Can do about it. Absolutely nothing. I need them to understand this. We've crossed the Rubicon, the point of no return. There is nothing anybody can do. If I'm alive, if I'm dead, if I'm wherever I may be, Biafra will come. If I'm dead, it's even better because it will come far more quicker. Good morning, great Biafrans. Wonderful people, beautiful people. I welcome you this morning yet again. It is another day Chukwuemeka have made, of course, a day that is great, a day that is filled with promises. I understand, of course, the sentiment. I understand what is in the atmosphere, even as I'm talking to you this morning. But trust me when I tell you that we must continue. Trust me when I tell you we must continue. I don't know if you understand that word that says we have crossed the Rubicon. And then, of course, you need to analyze that word very, very well. Very, very important. It doesn't make any sense that you call yourself a freedom fighter, but you don't know the nitty-gritties of freedom fighting. You don't understand what it entails to be a freedom fighter. Yesterday, I was getting so many calls. Trust me when I'm telling you, my phone was going crazy. At a point, I have to turn it off, because obviously there is no way I could answer such hundreds of calls. It is quite a lot. But I do understand the feeling out there. But this morning I am here to reassure you. I am here to make you understand what exactly is happening so that you don't get it twisted. I need to make you understand what we are doing, what is our state of mind, and of course, how do we proceed from here. Because most of you have opened your ears to lies. Most of you have opened your ears. But then, like I said, it's understandable because people want information. They want to know what is happening, what is going on. There is nothing wrong with you, of course, feeling that way. But when you are feeling that way, when you are so desperate for information, you also need to be careful because there are good information, there are bad information, there are false information, there are truthful information. The question is, which one are you listening to? But trust me when I tell you, our leader Mazi Nnamdi Kanu always said, if you want the truth, if you want to know how it happened, if you want to know what is going on, listen to Radio Biafra. Because if you did not hear it on Radio Biafra, then it does not exist. And this morning, this is what I have come to do, of course, to let you know what's up, to let you know what is going down, to let you know what is happening. And then, of course, I'm going to open our line this morning as well. But I need to appeal with you. When you come up on air, don't ask questions that does not make sense. Yes, you probably will say every question makes sense, but I don't think so. There are questions that does not make sense at all because some people will probably want to come and begin to analyze things that they're not supposed to be analyzing, things that they cannot even prove. If you want to say something, of course, you need to quantify whatever it is that you are saying. If you want to ask question, you ask question that is in line, that makes absolutely sense, so that whoever is answering you will also find it easier to answer such question. But definitely we will open our lines this morning because I know Biafrans wants to talk, but let's talk in line as freedom fighters. But before I open our line, of course, do you know what it means to be a freedom fighter? This is a very, very important question. Now, why am I asking this question? It's important that I ask this question. At the same time, it is important
that I elaborate. It is important that I analyze what I'm about to say. Very, very important. And I want you to listen and listen very carefully. I'm going to play this clip again because the problem we have is that most of us, when our leader is talking, we don't listen. When our leader is saying some certain things, we don't listen, or we do listen, but then we don't absorb. Because most of the things that he is saying make sense. Most of the things that he is saying are the things that will really, really make us, to be grounded in this freedom fighting. It is things that will make us so grounded in this struggle that we are in this road, in this path that we have taken, we have chosen to continue in. I want you to listen to this, and then of course I will say my brief, and then we will pray and we will proceed this morning. It is Radio Biafra, Sadek. Of course, we are the people of the East. The time here is 9:40 a.m. 9:40 a.m. in the morning. Johannesburg is where we are. Of course, it is the same top of the hour wherever you are. Top of the hour wherever you are. It is 8:40 a.m. or thereabout in that holy land of Biafra. And of course, today is the 30th day of June. The 30th day of June. It is the last day of June, the year of our Lord 2021. All right, listen and pay close attention. And don't forget, this is Mazi Nnamdi, and it is breakfast with Mazi Nnamdi. Breakfast like none other. Why is it a breakfast like none other? Because it is a place we open up our minds. We allow people to talk to us. Because if there is anything we do here on this platform, we get Biafrans talking. And today is not going to be an exception. That is what we are going to do. But before that, I want you to listen to this. You might have heard those clips over and over again. You might have played it over and over again. The question is, do you understand? All right, let's play this again. Absolutely nothing. Nothing. I need them to understand this. We've crossed the Rubicon, the point of no return. There is nothing anybody can do. If I'm alive, if I'm dead, if I'm wherever I may be, Biafra will come. If I'm dead, it's even better because it will come far more quicker. All right, we must continue. This is our leader, Mazi Nnamdi Kanu, of course, talking here, passing through a message which we are reading in quotes as well. Now, what I want to ask you this morning is, what do you understand freedom fighting is all about? What do you understand struggle entails? Most of us join IPOB over sentiment because it is happening. On your own, I join the IPOB, then let me go and join, But do you understand what is it that you're getting yourself involved? Do you understand? Because the people that are causing problem for us in this struggle are those who does not understand what it means to be a freedom fighter. You hear one news. You hear one news. You hear one news, you piss in your pants. You are not cut out for freedom fighting. Hear me this morning. You hear one news, you piss in your pants. You are not cut out for this struggle. Do you understand what I'm saying? Who told you that freedom fighting is all about, good news, good news, good news? Who told you that? No. Nelson Mandela was in jail for 28 years. My goodness me. Or 27 years. Nelson Mandela was in jail for 27 years. I beg your pardon. Can you believe that 27 years is not here? I'm just giving you, how do I put it? Examples of what freedom fighting entails. Freedom fighting is not all about good news. Sometimes you get bad news on your way to freedom. You get bad news on your way to the struggle. But what do you do as a freedom fighter? Because you know what you are all about. Because you know you have crossed the Rubicon, because you know where you are at the moment, you cannot make a U-turn. Turning back is death. Turning back is death. You have to continue. You have to push forward until you get to the target. That is what freedom fighting is all about. When the children of Israelites were in the wilderness, when they are proceeding towards the promised land, they were in the wilderness. Then they realized, you know what? We have crossed the Rubicon. Egypt is behind us. The promised land is in front. In between the promised land is the Red Sea.
What do we do? Turning back is not an option. At a time, some people, because remember, there are going to be people like that who will always want to pull you back. People, when they hear one small bad news, they will say, oh, we are dead, we are finished. To your tent, oh Israel, let everybody go to their home. There are people like that. They are in every organization. They are in this struggle. They are in IPOB. The same people was not lacking when the children of Israelite were in the middle of the wilderness. Things happened when they got the news that Pharaoh and his army are coming behind. They said to Moses, why have you brought us here to die? Does it mean there are no more graves in Egypt where we can be buried? That you brought us to die and be buried? Or rather, that beasts of the air can eat our flesh in the wilderness? This is the question they were asking Moses. Do you understand what I'm trying to say? Because those people does not understand what freedom means. They don't understand that as long as they are on their feet, walking forward, that is freedom. They don't understand. They have no clue about that. As long as they are moving, even if you are walking, one step, one baby step forward, that is freedom. Anytime you stand still and look around, just like Peter did while he was in the middle of the ocean, when Jesus said to him, Peter, come to me. But Peter looked around because he saw the waves of the sea and he began to sink. There are people like that. You are not a freedom fighter. You are not cut out for it. Because on your way to freedom, on your path to freedom, trust me when I tell you, there's going to be turbulence. Bigger, mightier than what is happening right now around us. It is normal. Nothing that is happening now that is abnormal. Somebody told me, hey, do you really understand? Are you doing this freedom fighting for the madu? Are you, just tell me, are you doing this struggle for the people? What is your motive of being a freedom fighter? Very, very important question that you need to answer me this morning. What is your motive for fighting for freedom? For being a member of IPOB? Are you here for the t-shirts? Are you here for the 30th of May? Especially those in diaspora, where we go in our flashy colors. Take some juice, have some snacks, carry the flag and sing holy, holy, holy. And then we are freedom fighters. Is that why you are in a freedom fighting? Because if that is why you are here, it means it's very easy. When something goes wrong, when something is not going the way you expect it to go, you will be among those that will scream, oh my God, you will be among those. But if you are a freedom fighter, what is a freedom fighter? A freedom fighter is this. We are moving. You are the commander, and then you get shot on the way. Do we retreat? Do we turn back? No, we continue. Another person take up the baton. We move ahead because we know we have a target. Because we know if we turn around, the enemies are behind. The enemies are in front. The enemies are everywhere. So what do? If I have to die, let me die moving forward than die standing still. Woe unto them. Woe unto them that are at ease in Zion. That's what the Bible said. Woe unto them that are at ease in Zion. We have come a long way, Biafrans, hear me this morning. We have come a long way, my goodness me. A 15-year-old child is no longer a baby. A 10-year-old is no longer a baby. We have come a long way in this freedom fighting, that what we say to ourselves is this: Biafra or death. Kill one, kill all of us. That is what freedom fighting is all about. Sometimes I envy the Muslims. Sometimes I envy all these Muslim people. Do you know why I envy them? In as much as what they do is wrong, but I envy them. Why? Because when somebody do something bad, there got to be something in that badness that you will absorb and learn from. The Muslim will go and blow themselves up because of what they believe in. Whether it is a good thing or a bad thing, that is a question for another day. But they will go and blow themselves up because of that thing that they believe in. They're so much fanatical about it, they will go and blow them into pieces because of what they believe in. I don't know if you're getting what I'm saying.
You may call them an extremist. You may call them whatever you do. But the point is this: when they believe in something, they believe in it wholeheartedly. If they don't believe, they don't believe. Are you not learning from that? That as a freedom fighter, when you take that decision, you go to your IPOB family home, remove your shoes, take the oath. Take the oath to pursue the struggle to the latter, to respect the leadership of IPOB, to put yourself under the leadership, command and control of IPOB. You are basically saying, come whatever. Norma Ganjani. Here in South Africa, in Zulu, they say Norma Ganjani, means whatever, no matter what. My mind is made up. I'm going to do this and I'm going to see it to an end. This is why Mazi Nnamdi Kanu keep talking to us in code most of the time, because he realized that most of us, some of us, are so relaxed. All we know is, oh, our leader is preaching today. Hey, I'm going to listen. Our leader is preaching today. That is all we do. That is what most of us do. That is all we do. That is all we think about. When is our leader preaching? When is our leader broadcasting? Come on, people. Freedom fighting is more than that. Freedom fighting comes to a point where you, as an individual, take up the mantle and begin to do your own thing. You can even go there in the zoo. You cause some radicals. Because it is a personal conviction. It is not about Mazi Nnamdi Kanu. It is not about DOS. It's not about anybody. It's about you, your conviction that you want Biafra. Because DOS is not asking you to go and get Biafra. You are the one who wants Biafra. And that is why you joined IPOB. Do you understand? DOS, Mazi Nnamdi Kanu, they are there to control, because you know we are human. We are not that species of animal that if we are not tamed, if we are not controlled, we will go out of line. So their job there is to direct you, to show you, so that there will not be chaotic, so that there will not be a banana republic, so that whatever we are doing is in line. We do it like people, like gentlemen. That is what these people are here to do. But when it comes to freedom fighting, when it comes to the goal, when it comes to the reason why you are an IPOBian, when it comes to the reason why you are here doing the struggle, that reason is simply to get Biafra. And it is between you and God. It is between you and God. The oath is between you and God. Anybody who in this situation that we are in, anybody who in this situation we are in right now, begin to talk nonsense, then you realize these are Iyke, Korah, and Abiram, as it was in the day of Moses. They talked nonsense. They talked rubbish against Moses when things were not going their way. Freedom fighting is not a bed of roses. Freedom fighting is not a day you wake up, you laugh, hey, our leader is preaching today. No, freedom fighting is a mixture of both. Freedom fighting is a bit of lemon. Freedom fighting is a bit of tea. It's a bit of chocolate. It's a mixture of good, bad. Everything happens because people have died. And all because of this freedom fighting. Do you understand? I'm saying this because there are so many lily-livered among us. I'm saying this because there are people who join this organization because simply they want to belong. They did not know why they joined. And I thank God that now and then, now and then, you will be getting calls. That's what I've been getting yesterday. Calls from people I've never heard from in years. Fellow comrades who I've never heard from in years, that I begin to ask myself, are they still alive? But suddenly, they have risen from death. Why? They want to come and tell you, I told you. They want to come and mock themselves. Because you know what? Only fools laugh when their house is burning. Only fools laugh when their own house is burning down. So this morning, what I've come to do is very simple. To find out if we are in the same power. To find out if all of us understand what freedom fighting is all about. To find out why did you join IPOB at the first place? Why did we join IPOB
at the first place. It is very, very important. Now, I want to tell you something before I speak a bit. I'm going to pray. But let's call this ice breaking. Now, listen to this. I know most of you have heard the news. Our leader was arrested by the zoo government. We have all heard it, and the news has made rounds. I mean, I heard it the way you heard it, of course. But what I can tell you, or what I know, is this. The Nigerian government has no legal rights arresting or extraditing Mazi Nnamdi Kanu. I don't know if you are listening to me or if you're getting this clearly. The Nigerian government has no right whatsoever legally under law to arrest or extradite our leader Mazi Nnamdi Kanu. He was not extradited. That you need to understand that. He was not even arrested. I want you to listen and pay close attention. He was not extradited because people are making some false news around, oh, our leader was extradited from Britain, this and that and that. Do you understand what is extraditing? To extradite somebody. Before you can extradite somebody, you need to have a bilateral agreement with that country. In terms of extradition, you must have an agreement with that country. And when you want to extradite somebody, you must write to that government. And if that government agrees with what you are saying, they have to take that person through courts in that country the person is presently living. I want you to listen and pay close attention. They have to take that person through courts in that country that person is living, so that there will be an extradition court hearing. I'm telling you this because I know law. That is what I'm doing. So I know what I'm talking about. They have to take you through the court system to hear why should we extradite this person to that country. Number one. Number two, do we have extradition agreement with that country? Number three, how is their legal system operating? Do they have death penalties? Do they have things that are against human rights? Do you understand? Then the defense will come and argue why the person should not be extradited. And then, of course, the state or the prosecution will also come and lay their argument. At the end of the day, the magistrate or the judge or whoever is presiding will rule whether or not the person should be extradited. So when you hear the word Mazi Nnamdi Kanu was extradited, it is a lie from the pit of hell. The question is, when was the court case? Did you hear about it? Of course, Britain is a big country. That something like that cannot happen without anybody hearing about it. It is not a country that abuses human rights. In as much as we might have reservations for Britain, for the atrocity they committed in our land, you must give it to them that when it comes to human rights in their own country, of course, they do the right thing. So, our leader was not extradited, neither was he arrested. We need to understand that. Now, from what we know for now, he was illegally abducted. He was illegally abducted. And that should be a question of law that should come, that should arise. Because unlawful arrest on its own when it comes to law is a crime. If you as a police officer arrest somebody illegally, abduct somebody illegally, you cannot take the same to court. Because you have no local standing. In terms of the law, in order for your presence to be secured, for you to face, a court case, you need to be arrested. And that arrested must be legally. That arrest must be lawful. If it becomes an unlawful arrest, trust me, when you go to court, that case should be struck off the roll because it was an unlawful arrest. If a policeman sees you on the road and say, yes, you are the criminal, I've been looking for you for years, and begin to hit you, beat you up, assault you anyhow, with blood all over, bruised faces, and then he takes you to court. Once your lawyer realized that you were assaulted before the arrest, they won't be talking about the case yet. They will be talking about unlawful arrest. That will be the the case they will be putting up in court.
unlawful arrest. And you know, in every legal system, unlawful arrest is not acceptable. If somebody is unlawfully arrested, assaulted, and taken to court, that case will not stand. That case will be struck off the roll based on technicality. It's as simple as that. That is how it works in law. So I'm saying all these things to open your eyes so that you can be careful what information you digest. We are still waiting for DOS, of course, to send out our press statement. Once this press statement comes out from DOS, everything you need to know will be there. Because it's very important that you hear from the horse's mouth. It is very important that you hear from the DOS. It is very important that you hear from our own people than listening to the Zoom media, because these are your enemies. They never meant well for you. How do you expect them to say any good thing? They will be saying things because for them it's vendetta. For them, they want you dead. For them, everything about you must be done in a way. They are not doing it based on any legal route or any legal background. Not at all. So Biafrans this morning, yes, our leader was abducted by the zoo, but how it happened, we are still waiting for that press statement, because that press statement is exactly what is going to clarify or answer all the questions that you have. We don't want to exaggerate. We don't want to begin to, say things that we are not sure about, but we need to hear from the horse's mouth. As you know, in IPOB, there are structures in place, and of course, that structure will be respected, and that structure will do their job. That structure will be allowed to do their job. Now, that takes me to the second phase before we pray. I want you to understand something. Many people are saying, oh, there is a vacuum. There is a vacuum. Our leader is not there. There is a vacuum. Who told you there is a vacuum? That's why I keep asking. Do you understand how IPOB operates? Do you understand how freedom fighting works? Here in IPOB, yes, we have our leader Mazi Nnamdi Kanu. And then we have the DOS. Then we have a HOD. HOD. Have you taken time to sit down and understand how IPOB operates, how the system we have in place works? There can never be a vacuum in IPOB as long as we practice this kind of system we are practicing now. There can never be a vacuum. We have a HOD, for goodness sake. Mazi Nnamdi, he's our HOD. Automatically, when our leader is not around, whether he traveled or he went anywhere, the HOD, of course, is the guy in charge for your information. I'm saying this thing so that people who are planning or thinking of taking advantage of the situation to do some stupid thing or one of the other, you are warned. You are putting on notice. IPOB is intact. We have system in place. We have structure in place. We have HOD. We have DOS. Do you know that DOS is like our parliament? The DOS is like our parliament where decisions are made. Most of the things you hear our leaders say, do you really think that every time it's our leader who come out and say things? Before our leader says on certain things, it would have been discussed in the DOS, which our leader now and then attends their meeting. And once it has been, that is why when our leader come on air and say, this person has been suspended, this person has been done this, then it will be reduced to writing from the office of the HOD, Mazi Nnamdi, and the DOS. They will send out the communique, and then you will hear it in black and white. Do you understand? That is a place where structures work. That is a place where systems are in place. We are not a banana republic. Everything is intact. So you are warned, because if you try to take advantage of the situation, you want to be disobedient, you feel you're untouchable, nobody can talk to you, you have another thing coming for you. Because, like I said, even when our leader was incarcerated before the first time, most of you thought that it was his deputy who was running the show. No, it was not his deputy. It was DOS. DOS are the ones that decide. DOS are the ones that make decisions. Of course, in collaboration with the leader and everybody. And then make a decision what should happen and how it should happen and how it should go. Our leader is there to implement
things that has been decided by this body called US. It is very important that you get yourself acquainted with how our structures work in IPOB. If you do that, you will understand that never, not at any time, will ever be a vacuum left in IPOB. One man said something, and that thing he said is very, very captivating. What he said really caught my attention. And of course, this goes to the zoo. What he said. Because the zoo felt that if we arrest Mazi Nnamdi Kanu, then of course, IPOBians will go into their cocoons. They will hide away, they will give up, they will drop their banners, they will drop their flags and go home. Who told you that? Are you stupid? Are you out of your mind? Are you crazy? Because just me, Mazi Chukwuemeka, I am so crazy that whether Mazi Nnamdi Kanu is there or not, I am moving forward. I am proceeding. I don't know if you get that clearly. And there are millions out there who are more fanatical than me, who will move faster before me, Mazi Nnamdi, will even get there. Because if you don't understand, we are fanatical about Biafra. We have, of course, reached the Kubricum. We have approached a point of no return, a point where we can never drop our guard, a point where we can never drop our flag, a point where we cannot lay down our shield. Mazi Nnamdi Kanu have trained us well. He have taught us everything we need to know about the struggle, and that is why we are moving forward. We are unstoppable. We will never capitulate. We will never stop until Biafra is restored, whether whoever is here or not. If Mazi Nnamdi Kanu is not around, you can take over where you are right now and begin to move forward, move the struggle forward, move Biafra forward. There is nothing like, oh, our leader is in jail, for that reason we should sleep. No, we never did before. When our leader was incarcerated the first time, we were moving, we were killed, but we never stopped. We were scared, but we will never stop. We keep moving, we keep moving. Even the saboteurs among us try to do a coup